mo máa dẹ̀ tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o ìdílé aláyọ̀ náà ni o lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú lójú fèrèsé náà la gbà yọjú o lórí ọ̀rọ̀ ti Kwara láti bẹ̀rẹ̀ ìròyìn sì ń já rìnrìn bẹ́ẹ̀ náà ni update ń pa update jẹ àwa náà ní update tó jiná fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa directly from Kwara àwa náà tẹ ọkọ̀ létí apẹ aago commissioner for communication ìyẹn Bọ́láńlé Olúkojú wọ́n dá wa lóhùn wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ mọ̀ tán sọ ní sùúrù náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀ bá ń bẹ̀ jẹ́ àwa mẹ́nu létí Túnjí Bello wọ́n ló ti dárúkọ àwọn gómìnà méjì o àwọn fọ́mà gómìnà méjì ìkan Sókótó ìkan ní Zamfara mo ní kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ jurisdiction wọn náà nìyẹn ṣùgbọ́n ìkan nu wọn ti wá dáhùn ìyẹn ti Sókótó ex governor wọn bẹ̀ Bafarawa kí ló wá sọ o wọ́n ló sọ wípé òun ò mọ gangan pé òun yẹn Alhaji Atairu Bafarawa has denied claim by bandits leader Bello Turji that he is among the forces fueling terrorism and banditry in the northern part of the country. Ó ló parọ́ mọ́ ni pé kọ́bọ̀ òun ò sí nínú owó tó fi ń fìnánsì Boko Haram ni ìjọba mọ́ tó yẹ kán ṣe àwọn náà fẹ́ ṣe nígbà ó jẹ́ pé kan náà ẹ̀yin méjèèjì tó dákọ̀ gan ìkan ń ṣàf lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣèjọba olólùdẹ. èmi ọ̀rọ̀ Adébáyọ̀ sì ń dún létí tèmi tó sọ wípé ànítán bá lọ sí post office tán ní fẹ́ kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí àwọn Boko Haram headquarters sí wọ́n ní kán mọ̀ wulẹ̀ fi àdírẹ́sì míì sí wípé Aso Rock ni ó ti land. Adébáyọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ ń jẹ̀ta gbogbo àwọn tán alẹ́ mi expect orúkọ àwọn orúkọ kan tán ń gbé káàkiri èmi ò tí ì rí mi ò tí ì ráwọn orúkọ tí mò ń expect ń bẹ. àwọn ará bíi burú gan o wọ́n ìso lórí gidi o ó dá ẹ bá ń sí ohun fọ́nrán òkè ẹ jẹ́ á gbọ́ tí kan nu wọn sọ nínú àwọn tó lóye lórí ọ̀rọ̀ insecurity wípé gan scam wa ni wọ́n bá fẹ́ mú Túnjí Bello pé kò ní gbà wọ́n táìmù tán fi rí mú òkú rẹ̀ ní o ààyè rẹ̀ ní o pé tán bá fẹ́ mú láàrin 12 hours pé ìjọba lè ṣe. Within the Kwara State government, I may not affirm that Kwara State government is directly involved, but I can accept, I can agree, and it can easily. There are so many testable evidences that people within the system facilitated and participated. And you cannot tell me that this activity of the banditry, of the kidnappers, and all other criminal activities that has been taking place over time, there is no hand, there are no complicit inside. There are no insiders, there are no compromises, there are no state saboteurs, and there are no negligence. But why do we really have? The question is, do we really have a responsible government? If we have a responsible government, could have been able to fish out who are these guys and why are they responsible. All right, Dr. Awesu, who just finished speaking, made mention very clear that Abala Lerefe is the most wanted. I don't believe that Abala Lerefe is wanted because Abala Lerefe is not in any hideout. I have said it time without number. I have provided relevant and necessary information that could have aided the government or the intelligence or the operations to have captured Abala Lerefe long before now. But they have never been serious about it. If they're really serious, Abala Lerefe can be apprehended within 24 hours. ó dá ẹjá sọ yòókù nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjá wá bọ̀dì sí update lórí ọ̀rọ̀ Pella níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ara rẹ̀ ti yá ara rẹ̀ ti lé o òun náà ti sọ̀rọ̀ girlfriend rẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kété táwọn méjèèjì sọ̀rọ̀ tán náà ní àjọ FRSC yẹn àwọn road safety náà bá sọ wípé kó mọ̀ múra ẹjọ́ o àwọn ó probe ẹ̀ àwọn ń gbé lọ ilé ẹjọ́ ìdí tó mú tó fi rèé wàwàkuwà lójú pópó náà wípé yóò wá ṣàlàyé ilé ẹjọ́ àwọn ò ní bá a mú ní kékeré mo ló dáa bẹ́ẹ̀ àbí mo ló dáa bẹ́ẹ̀ kórè ṣàlàyé ẹnu rẹ̀. ẹ jẹ́ wá sáré dé àdúgbò kan níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n pa á láṣẹ fún àwọn onílé yìí àwọn lárìnlọ́ọ̀dù tó nílé tẹ̀ ń wò yìí wípé láàárín wákàtí 6 kán gbé ilé wọn kó lórí ilẹ̀ mo ní èyí àmọ̀ rógò lọ́wọ́ àwọn ọmọ onílẹ̀ àtàwọn ajagunbalẹ̀ lé ṣéèkó náà ní àbíwó ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ̀ kájọ fojú ló ń jẹ. Oga, carry this one, carry this one. No, the guy. This Wally paid for this glass. Was it a few days ago? ṣùgbọ́n àyà ò provide the update fún mi o kò fún mi ní detail o torí àwọn tèmi ń wò tán wọṣọ rẹ́ẹ̀dì àjọ NDLEA lèmi mọ̀ tán máa ń wọṣọ rẹ́ẹ̀dì sàn wá ni kí ló ṣẹlẹ̀ tán ń fọ́ ilé wọ́n ṣe kúkú gbé katapila wá
díẹ̀ ló mọ̀ kòkò wọlé arákùnrin lórí òun náà kọ́kọ́ sákò ń bẹ̀ náà olú eléyìí ní agbára ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àdẹ́tí ilẹ̀ títí ọ̀la á fún yín lọ́pdéètì àmọ́ ọ́pdéètì ó kàn yà wá lẹ́nu wípé bóun náà ṣe lé àwọn èèyàn kúrò nínú ilé bóyá ká ẹ́síbíìtì mọ́ wọn lọ́wọ́ ni pupa tán sì wọ̀ èyí àjọ ndl ilé mímọ̀ tán máa ń wọ pupa ẹjẹ́ ó dọ̀la bá a bá sì tètè rẹ ní tó kọ́kọ́ fún wa lọ́pdéètì nínú abala comment section á mọ̀ retí nítòótọ́ lódodo a ní ọ́pdéètì fún ìròyìn kàyéfì ló kàn jẹ́ fún wa wípé wọ́n ná fún wọn ní 6 hours lọ́jọ́ ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe ń jáde nínú ilé yẹn ní pápá náà ni mo ní nàìjíríà náà ló ti lè ṣẹlẹ̀ ó dá ẹja wá nìṣó síbi tí a ti ní ọ́pdéètì ibẹ̀ wọ́n ń wọlé ń bì náà ni. ẹ̀dọ́ lélẹ́yìí a ní ọ́pdéètì eléyìí lọ́wọ́ ilé tán ń wò yìí kì í sonílé ló ṣe o láàrínlọ́ọ̀dù tó fi ìlàgùn rẹ̀ kọ́lé òun kọ́ ló ṣe ìjọba o wọ́n ní wọ́n ti ń kìlọ̀ fún wọn ní Edo State wípé gbogbo ilé tí wọ́n bá wọ̀ tàbí tí wọ́n gẹ̀ẹ́tì àdírẹ́sì àwọn oníṣẹ́ ibi pé ibẹ̀ ni wọ́n ń gbé tí láńlọ́ọ̀dù ò sì sí ẹ̀tọ́ débi pé yóò ní KYC àwọn tẹ́nàntì ẹ̀ lọ́wọ́ yóò mọ irú iṣẹ́ tán ń ṣe yóò mọ irú èèyàn tán jẹ́ tán wá débẹ̀ tán ka iṣẹ́ ibi mọ́ lọ́wọ́ wọ́n ní irú ilé tẹ̀ ń wò ní ìsìn ọmọbìnrin méjì náà ka iṣẹ́ ibi mọ́ lọ́wọ́ wọ́n náà ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà fáwọn olè àwọn ọ̀daràn àwọn cultist tó já àwọn boyfriend ní wọn ọ̀dọ̀ wọn náà ń tọ́jú ìbọn sí ṣùgbọ́n onílé tó gbà wọ́n sílé ló rọrùn báyìí torí inú ilé wọn níbi tán gbà wọ́n sí tán rẹ́ǹtì ilé sí náà ti káàbọ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n wá ní grace wákàtí 6 wà fún nílé bónílé ò bá sí tó wájà búrọ́dù lónílé wa ṣé yóò wà touchdown lọ́jọ́ náà ni àbí orí aago sì rè wọ́n náà báyàn kankan sọ̀rọ̀ lórí aago wọ́n bá ilé ìkànlẹ̀ wọn ní kó ní kálukú kó yá mọ́ mójútó àwọn tẹ́nàntì ẹ gbọ́ ṣé kán extend ẹ̀ dẹ́kun náà ilé tán wọlé kò pọ̀ tán bá extend irú kíní ìdẹ́kun àwọn kan láwọn ò fọwọ́ sí mọ́sẹ̀ wá mọ́ wọlé onílé ńgbà tán ti mú ẹni tó ṣẹ̀ kí ló tún wá dé tán wọlé onílé mo ní ìyún sá wọ́n jọ gbéra wọn lọ́ọ́lé ẹjọ́ ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ afẹsẹ̀ kan dé Benue níbi tá a ti gbọ́ arákùnrin tó ń gbé yìí wọ́n ti gun àwa àmọ́ bóyá òye àwọn kan lóye àwọn kan ní òye wọ́n ní àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ gómìnà àti SFG ìyẹn Akume ìyẹn secretary fún ìjọba àpapọ̀ wọ́n náà ń ja ẹsẹ̀ mọ̀ pé ìjà ti wà láàrin àwọn ọ̀gá àwọn méjèèjì tẹ́lẹ̀ náà ọmọọṣẹ́ náà bá kó síjà wọ́n wọ̀dì mú wọ́n ní kan sáàgùn kan pẹ̀lú ọbẹ̀ wọ́n sàrọ́ọ̀sì ẹ̀ lọ́sibítù bóyá wá kú ni bóyá òye ni àti ìmọ̀ òmù ní agbára ló ń gùn wọn nígbà ò jẹ́ pé àwọn ọ̀gá wọn náà wọ́n ń ta síra wọn bó làwọn ọmọ ẹ̀yìn náà ò sì wá nímọ̀ yọ̀sẹ̀ yọ̀kúùkù tira wọn wọ́n ní lọ́ba yọ̀kúùkù dáa wọ́n lọ́bẹ̀ náà yọ̀ síra wọn. Thank the federal government whose magnanimity has permitted major tribes including the Tiv to be taught in schools up to the university level. We can't have peace within ourselves. We can't defend the enemies from outside. We need the internal peace within ourselves. We need to reconcile ourselves. We need to work with one voice. àyà ni ọ̀gá mi ṣe ìṣebi tí wọ́n ní àwọn Fúlàní ti ń pa wọ́n yé wátà lọ́jọ́ símù náà rí àwọn TV ó náà tún wá ń gúnra wọn mo ní èdì ló mú wọn èdì ní í ṣe wọ́n nítorí wípé èmi lólórí èmi kọ́ lólórí èmi ni ọ̀gá èmi kọ́ lọ̀gá nu ẹgbẹ́ kan náà jọ̀wọ́ ẹgbẹ́ APC ni wọ́n ń ṣe o. àti gómìnà tó ní kò sí genocide kristẹni àti SGF fún ara rẹ̀ Akume ẹgbẹ́ kan náà ni wọ́n ń jàjà èmi mo jù ọ lọ ni o. síra wọn ó bá yẹ àjẹkẹ́ ẹgbọ́n ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ ẹja fún yín lọ́pdẹ́ẹ̀tì lórí ti Burkina Faso oríṣiríṣi ìròyìn là ń gbọ́ ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn oṣù méjì àfẹlẹ́ yìí káfí dami tútù wájú ẹ jẹ́ agbọ́n tarakùnrin yìí sọ nítorí wípé kì í sọmọ Nàìjíríà ní sọ̀rọ̀ yìí ó sì ní ọ́pdẹ́ẹ̀tì tó ń ní fún wa ó ní bá ń bẹ̀ ni. ó lóun fẹ́ sọ ìgbésẹ̀ tí Traoré fẹ́ gbé lórí àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà. Nigerian 419 President Bola Ahmed Tinubu was lying to all of us. Now, the government of Nigeria is now looking into some inquiries that why is the military plane heading to Burkina Faso for the first place? Are they the ones sponsoring terrorism in those regions? Because where that military aircraft was heading, a lot of terrorism was in that area in Burkina Faso. Now, the government of Burkina Faso continues to say that they are going to detain those 11 Nigerian soldiers. They will not release them. They will have to go through a court process, which means if they were found guilty of sponsoring terrorism, they can be sent to prison for the rest of their lives. Now, there are a lot of Nigerians who are saying that they cannot do that. We are the giant of Africa. My question is, French citizens are in the jails in Mali today. What is France able to do that? My friend, when it comes to the government, it does not work like that. If Nigeria cannot bomb Boko Haram back at home, if Nigeria doesn't take the Nigerian citizens as priorities,
but you want to go and bomb Benin, Bola Ahmed Tinubu, I mean, then if you are a Nigerian who support this madness. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn ó ní ibi tán ti mú wọn agbègbè ibi tán ti mú aircraft yẹn ó níbẹ̀ gangan ni àwọn agbésùnmọ̀mí sódò sí jù ó ṣe ń gbà tẹ́ ẹ̀ ja ìjà ti lé kí lẹ wá dé ibi tí àwọn agbésùnmọ̀mí ti ń da àwọn láàmú tán sódò sí jù wọ́n ní ẹ mọ̀ fọ́ tán bá gbé wọn délé ẹjọ́ tí wọ́n rí pọ́n jẹ̀bi wọ́n ní ẹ mọ̀ retí wọn lé mọ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni Minister for Foreign Affairs ní Nàìjíríà Yusuf Tuga òun náà confirm ẹ̀ àwọn ò tí ì rí wọn gbà jáde mo ní só le tó yìí ni ó le jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nigeria's Minister of Foreign Affairs Yusuf Tuga says Nigerian soldiers involved in the recent forced landing of a military aircraft in Burkina Faso are still in the country. The minister explained that the aircraft made an unscheduled landing, prompting ongoing diplomatic and military engagements. Ó ga o ìkan lára àwọn ọmọ Haúsá tán fojú ẹ̀ ráre rèé o wọ́n ní ó ti wà láhàámọ́ àwọn báńdíìtì ajínigbé tipẹ́tipẹ́ ó ń lọ bí oṣù bíi mélòó kan wọ́n ní lẹ́yìn tán wàá fi ilẹ̀ tí ń jẹ́ oṣù 6 náà ló lò lọ́dọ̀ wọn ẹ wá wo bó ṣe kù ó tiẹ̀ ti rù kéegun kí lè léyìí wọ́lọ́hún kí ìbùnà tí wọ́n tún kó nǹkan ń bẹ̀ ni o ó mà ṣe o. Ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ o ẹ jẹ́ àtàrà ṣàṣà dé ìjọ olùjọ mímọ́ yìí níbi tí wọ́n ti ń juwọ́ sí ọkọ̀ tó ti lọ òun náà ń juwọ́ sí bí wọ́n ń gbàdúrà fún ìkànnù àwọn tó fẹ́ ṣe gómìnà nínú ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n tí ẹgbẹ́ APC tí wọ́n ti disqualify yẹn Omisore Iyọlá. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Olúwa Iyọlá Omisore Olúwa gbé àga ya ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún Olúwa àga tó ti ń lé tipẹ́ látọjọ́ tó ti pẹ́ látọ̀sọ̀ tó ti pẹ́ ẹ̀mí mọ́ gbélé lọ́wọ́ Kristi Ọlọ́run májẹ̀mú orí òkè lágbèjì gbé àga rẹ̀ fún tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lánàá gbogbo ibi tó gbogbo tó ń palẹ́kùn Olúwa sọ́dayọ̀ fún ó ti pẹ́ tó ti ń lé Olúwa àmín Jésù. Abẹ́ rí àdúrà tó yẹ kán fi ṣàkọ́kọ́ náà fi sì kejì wọ́n kọ́ gbàdúrà fún Omisore ní Omisore òsì rò pé nǹkan ń lé àga kiri mọ́ pásítọ̀ yín rèé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń gbàdúrà wọ́n máa ń gbà sódì wọ́n máa ń mi ò mọ tí mo lè sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí bí a ṣe ń jẹ àwọn èèyàn tó ẹ̀yin sì ń ráàyè gbàdúrà fáwọn olóṣèlú yín tán fìyà jẹ yín àdúrà tí ń gan sì gbà wọ́n bá fìyà jẹ wọ́n ní ìkànnì òun tí ẹ̀ mú Omisore pé Omisoro ní pè kò dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ mú ní ìtúfẹ́lẹ́ hàn yìí níbi tá a tún já sínú. Ó dá níbàyẹn já fún lọ́dẹ̀tì lórí ti Ẹ̀pẹ́ Èkìtì Èpè Èkìtì ni àwa pè nítorí ọba wọn ẹ̀sùn tó fi kàn náà ni wípé ń ṣépè faraàlú ó gbé àfọ̀ṣẹ jáde bàbá tó wá sí àfọ̀ṣẹ fún ti sọ̀rọ̀ wọn náà kìlọ̀ fún àwọn aráàlú ló wá ya bo àwọn ńlé wípé ẹni tó gbé àfọ̀ṣẹ fún ó ti fi ń pa àwọn èèyàn wọn láwọn tó sì ń ṣépè fún wọn ń fò sánlẹ̀ wọn ń kú ni. wà nù lẹ́bí báwọn ọ̀dọ́ bó ṣe lọ́ọ̀ṣì dé nìyẹn bó ṣe bàbá o ó yá bọ́ síta o àṣẹ tó gbé fọba ó ti sílé ó ti fi ṣépè ó ti ṣe kíní o ìgbà tí mo mọ di ààfin lóòótọ́ ni náṣà ń tì mí ẹni kí n lọ gbá lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní ẹ gbọ́ mi ò lágbára àti lè gbá lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ká pe ìjọba òun náà jókòó lé ó ní àfi tó bá máa pa òun ò lè gbélẹ̀. wọ́n ní ẹnìkan ó ṣépè fún ó lọ látínẹ́ǹtì ẹnìkan ó ṣépè fún ládàádábà ẹnìkan ó nípa ọ̀rọ̀ eégún pé ọmọ yẹ yájú ọmọ yẹ ṣe kíní wọ́n ní kábíyèsí sọ fún pé kò lè mọdún tó ń bọ̀ òkútọ́ ni ọmọ yẹ kú tó dẹ̀ sí. tó bẹ́ẹ̀ ẹnìkan náà fámìlì ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wọ́n pọ̀ ọkùnrin yẹn ní ìṣó wọ́n ní wọ́n jíjọ́ ògún ni wọ́n ló sọ fún pé kò lè mọdún mi ó kù díẹ̀ kan ṣe ọgọ́sì mi lọkùnrin yẹ kú. bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀dọ́ wa ní àwọn ò lè gba owó pé gbogbo àwọn tó tẹ̀ ṣe kábíyèsí lóore tó ṣe lóore pátápátá mi ìmọ̀rú ẹ̀dá tó jẹ́ mi ìmọ̀rú ẹ̀bọra tó ń bàjà gbogbo ló fi àjẹ́ ló máa ń hẹ́ẹ̀tì gbogbo ló máa ń wá ẹ̀sùn sí. ṣé àmàlú kagbọ̀n níwádìí náà wọ́n fi gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀. ó pẹ́ tó ti ń ṣépè tá a máa ṣépè lé àwọn ọmọ ìlú. a wá wò pé ikú ọ̀dọ́ pọ̀ láàrin ìlú. a wá wò pé ṣé àṣẹ tá a fún ọba yìí gẹ́gẹ́ bí ọba ṣáṣẹ ẹnu ẹ̀ náà ló gbóná débẹ̀ bọ̀t ìgbà tọ́lọ́run máa bá wa tú àṣírí ẹ̀ fúnra ẹ̀ ló gbé kinní yẹn síta tó tún fi ń ṣépè ní gbangba láàfin nǹkan tó fa ìbínú àwọn ará ìlú nìyẹn. àwa táwọn lọ àfihàn gan pẹ̀lú ìbòrògbòdò ni tó bá bá kábíyèsí lẹ́nu báyìí tó bá tó rẹ́ni sí ó lè dọ̀lá kó dé báyìí kó jẹ́ pé bí wọ́n bá gbójú sókè gan ìwọ̀n gan ní mo mọ̀ dáná kí mo tún ṣe àkọ́ni wọ́n sọ pé òun mú kinní kan ẹnìkan ṣàdúrà fún nígbà tó jòyè pé àdá fún ẹ ò ní níjà ìpẹ́ o kábíyèsí tún padà ń ṣèkàrà ẹ̀ láwọn fi pé ẹnìkan sọ fún un pé kó mọ́ni já ìlú pé káwọn ẹ̀pẹ̀ gan mọ́ni jà hùn. kò sí ìlọsíwájú kankan tí ìgbà ẹ tó fà fún wa láàrin ìlú Ẹ̀pẹ́. ohun tó kàn wá burú bẹ́ẹ̀ ni pé tó kàn jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa ni pé aṣọ white inú aṣọ white ló ń gbé láti láíláí náà fi gbé fún ó wá ti ṣéǹjì aṣọ nì
ló wá mú aṣọ pupa ló wá fi di àṣẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹpọ̀ lọ́nà méjì agídí pé Tinubu ní í ṣe ọ̀rọ̀ wà láàrin èèyàn méjì olùhùn gbàṣẹ ìlú jáde. Yorùbá tó yẹ ká fi ṣoore ká fi ṣe tẹkinọ́lọ́jì àbẹ́ẹ̀rí bọ́ ṣe fi ń ṣera wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni mọ àtiwáyé olùnàgún náà ni ó mọ àtìlọ rẹ̀ o bàbá tó ṣe àṣẹ tó ṣe olúgbòhùn lé lọ́wọ́ oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé bàbá ti lọ tú níbi tí wọ́n dè mọ́ ẹ wá wo ohun tó yẹ káwọ ọmọ Yorùbá fi ṣera wa lóore wọ́n rí àṣẹ yẹn kán mọ́ fi pàṣẹ fún báńdíìtì kó tiẹ̀ kú òlèkìtì yẹn kó ní òun fẹ́ wọ́n sì ń jáde ọ̀dọ̀ wọn náà ń bẹ̀ ń wo ó ní báńdìrì kan ní Èkìtì sí Kogi o kó tiẹ̀ mọ́ rìn jìnnà kó níbẹ̀ ló ń fẹ́ lọ kó rè mọ́ fi ṣépè fún àwọn báńdíìtì sáwọn èèyàn ò ní mọ̀ wọ́n wá gbé agbára fún wọn sẹ́ni tó gbágbára fún wọn ló wá ṣẹ̀ ní ìsìn àbí wọ́n tó ń sì lò ìpè mú òun náà ó yẹ kán tọ́lá kán fi ṣépè fóun náà ni ẹ wò ó dìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí lo àwọn kinní tá à ń lò fún rere àwọn aninilára làwọn oníṣẹ̀ṣe ń gbágbára lé lọ́wọ́ àwọn politician yìí tó ti ń lọ káàkiri wọ́n ń ti ojúlé dójúlé ni látọ̀dọ̀ wòlíì dọ́dọ̀ babaláwo wọ́n sì ní sọ fún kankan nù wọn pé àwọn ti kọ́kọ́ débì kan wọ́n ń lọ ilé àfáà náà àwọn tán ìrorùn tán tẹ̀yẹrìn tán tẹ gbogbo ẹ̀ fún wọn ibẹ̀ àwọn yẹn sì ń gbé agbára lé wọn lọ́wọ́ wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn agbára yẹn náà wọ́n ń gbé padà wá fi ní àwọn ọmọ àwọn tí ń gbowó lọ́wọ́ wọn lára gbogbo mẹ̀kúnnù wọ́n fi ní wọn lára kò wá tán bí àìmọye àwọn tó ní nǹkan ìbílẹ̀ lọ́wọ́ tó yẹ kò yẹ kó sí báńdíìtì ẹyọ kan tàbí agbésùmọ̀mí kan lẹ̀ Yorùbá ń tán fi ń ṣeré o ibi tán ń wèsì ẹ̀ sí rè o wọ́n gbé lé ọba lọ́wọ́ bàbá náà ti wá ń gé kábàámọ̀ jẹ ẹ gbé lé ọmọ kékeré tí ò mọ nǹkan ẹ àwọn kó oògùn máa ń gún èèyàn ni oògùn sì gùn ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àwa sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn NLC tá a sọ fún yín pé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de wọ́n ní ìjọba ń dá wọn lọ́wọ́ kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò ní gbà àwọn ti dájọ́ sí àwọn ó sì ṣe ìwọ́de ìbọn fẹ́ bọ́n kọ̀. Not all states in the country are paying gratuity. Of course, they won't understand the meaning. But for somebody who has worked, you understand it. For you to implement minimum wage, and like the last speaker said, the former chairman, that 1% he's talking of, I can say that from the meeting we had with you, it's like fiat accompli. I'm not sure you have gotten any contrary view that it is not holding. So unless you have gotten any contrary view, we can take it from there. But the protest is to help this country, to call to attention the effect of insecurity. It's affecting even investors coming into this country. It's affecting workers. láti bẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tá a ti rí wọn tán náà darapọ̀ mọ́ àwọn yòókù wọn àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn Nàìjíríà tán di òpó Nàìjíríà mú ṣinṣin. mo ní àyà mi kí náà ṣe ń bí wọ́n ní wọ́n ń lọ́ǹchì ìwé ni mo ní ṣé kìí ṣe ìwé láyé bọ̀dà láyé onírọ́ láyé onírárá ó ní àwọn ẹbí Muhammadu Buhari àná kọ̀wé mo ní àwọn sì kọ́ lójú ayé rẹ̀ gbogbo wọn ṣe wá ń kọ̀wé sáàkó kan náà bọ̀dà láyé kọ tiẹ̀ wọ́n tún kọ́ on behalf of Muhammadu Buhari ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan tí Ààrẹ Olódòdẹ sọ ń bẹ̀ ló jẹ́ káwọn èèyàn tún máa rò wípé sí ààrẹ sì mọ ìtumọ̀ ń tán sọ ìmọ̀ ní àbó làárẹ̀ òsè ní ìmọ̀ túmọ̀ ń tán sọ kí náà sọ ju wípé legacy Buhari náà pọ̀n lé pé legacy gidi ní Buhari fi ilẹ̀ fáwọn. Today, it is my profound honor to be here to celebrate the late President Muhammadu Buhari, a leader who embodied quiet strength, discipline, and an enduring grace rooted in service to people, humanity, and the rest of the world. On this occasion of the launch of his biography, I extend the nation's warmest embrace to her, Aisha. You've seen so much, and you've supported him greatly. I know you miss him. President Muhammadu Buhari left behind a reputation of integrity, a Spartan lifestyle, and the belief that public office is a trust and not a windfall. He was my friend, a compatriot, and I stand here not just, excuse me, as president, but as a brother throughout challenging times.
Together, we built a broad coalition, campaigned across the country, and proved that Nigeria could chart a new course. Our movement united diverse interests and achieved an historic victory in 2015 by unseating an incumbent president, thus reshaping Nigeria's political landscape. The coalition we built in 2014 is now the fastest growing political party in Africa today. ó náà nìyẹn o wọ́n yìn lójú ayé rẹ̀ wọ́n tún yìn lẹ́yìn rẹ̀ ṣe é gba gbogbo ohun tí ààrẹ olódòdó ń sọ bó tiẹ̀ jẹ́ pọ́n náà bó ṣe ń sọ náà ń gbẹ́kọ́ wọn ò mọ̀ bóyá natural ni o àbí ọ̀rọ̀ tán sọ ló sápọ́n lórí ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo ohun tán sọ yẹn wọ́n ní kò bá wọn lé. ẹ jẹ́ àwájọ kọ́wọ́ rìn kàdé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ẹ mójú kúrò lọ́dọ̀ ti bàbá nítorí ẹ kan sọ náà sọ yẹn ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin kan tó mú wa wọnú jù kan lọ tó sì ń fi àwọn ibì kan hàn wá wípé lóòótọ́ inú abà bí abà níbí pé abà àwọn kìrìsìtẹ́nì sì ni ṣùgbọ́n tí wàá dá páropáro báyìí kò sẹ́yẹ ń bẹ̀ kò sí èèyàn ń bẹ̀ ilé gan dá dúró wọn fẹ̀gbẹ́ tira. I just found myself in this desolate settlement. It's a community of probably 1, 2, 3, 4, 5, 10 houses, and this is actually a church. But there's just no sign of life in this community. I don't even seem to understand what's happening here or what must have happened. Oh, Jesus. Gosh. Whatever must have happened here must have been a huge sort of disaster. Perhaps an attack. This is actually one of the settlements. This one region in the south of Jos that faced terror attacks, and we were just on our way to investigate an incident somewhere, and then we missed our way and found ourselves in this desolate settlement. I'm really hoping that I find answers to the questions in my mind. Whoa, tètè yá kó ń bẹ́ẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan ká yín mọ́ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀mí ìsìwé yín mọ̀jẹ̀ kan kọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ o tètè kó ń bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí á dé ọ̀dọ̀ ajá olúwo á sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ ogun tó promise pé òun fẹ́ kójọ lọ́jọ́ sí pé káwọn òbí wọn kán mọ́ rè kọ́ wọn bó ṣe ń ṣùtì bó ṣe ń yìnbọn. a ti wá ń rí àfẹ́ sí òjò ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí o ẹ jẹ́ àsọdínú àkójọpọ̀ ròyìn dẹ́ndé ọ̀rọ̀ ó jábọ́ àwọn alábòsí ẹlẹ́sìn onímọ̀ líle. ṣùgbọ́n ṣẹ́bi rẹ̀ wá ní bí ìbá ṣe ẹ̀bi gómìnà oníjó tó ń torí second term tó ń wo àwọn oní ìmọ̀ líle ẹlẹ́sìn ìmọ̀ líle tó ń wò wọ́n ràn kó sọ nǹkan kan sí. Osun is not shining. Osun is not shining. Under the leadership of Adeleke, is not shining. And the people of Osun now don't need change. They want the light of God to shine in Osun. And that is the reason why Apako Rescue is here. To come and rescue the good people of Osun State. Just like Osun Rescue Mission 2026 here. Osun Rescue 2026. No settled. Make una want to see the video where His Excellency Senator Modio will take Osun people say, men don't want to say, they go collect the state, give them back. Because the people of Osun are suffering. Osun is suffering. Àwọn oníyẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmùdá akíndanidání kò sẹ́yìn tó ṣe é gbàgbé onú wọn o àwọn èèyàn pẹ́bọlù tán rè kàn sí wọn lọ́sùn ní ògbà náà wọ́n sì rò pé bóyá iye ọlọ́run mísòrè ní wọlé. gbogbo wọn pátápátá àtàpá tún àtàpá sí one chance nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá fi lè kó sí wọn lọ́wọ́ ẹ ti wọ one chance nìyẹn wọ́n fẹ́ wá gbá yín ní o gbogbo wọn. Lọ́dọ̀ ẹja wá sáré dẹ́kọ̀ káyà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ará Èkó náà sọ fún mi pé ṣé mo gbójú ni àbí mo mọ̀ wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àròyìn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣé mi ò gbọ́ wípé food festival ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ni mo ní food festival FPC 30 December ni wọ́n ní kí n wá wo gómìnà àwọn bó ṣe yọwọ́ síbí ọlọ́wọ́ síbí wípé ó ń dín ta bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń ṣe jollof rice mo ní green rice lèmi ń wò yìí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà àṣepọ̀ àlùpọ̀ ṣépọ̀ ló fi ṣe ó dáa o ẹ kú fàájú ẹ mọ́ gbádùn lọ́wọ́ òun náà mọ̀ ń jẹun bẹ́ẹ̀ sanwó olúráyè o. Èkó fọ̀ṣọ́ gbogbo tá a mọ̀ rírè tí mo mú wa mí sílé fàájì wà nílé kò dàbí gbogbo bí tó yẹ pé from iṣẹ́ tó ilé from ilé tó iṣẹ́ wọn bá táìmù tó bá ti ní báyìí ó fi sùn ó tún fi renew energy renewable energy la fi ń pọ̀ TMB Nàìjíríà láti wá mọ̀ ṣe fàájì. tẹ́ bá fẹ́ ní ọkọ̀ alábàríkà àgbèrò ní kẹ́ lọ fẹ́ ọjà tí mo wá dìrí fàǹsì ìyàwó àgbèrò ló rà lọ́wọ́ mi ó yìí lọ gbé fún ọkọ̀ tòun ní páàkì wọ́n ṣe mí lálejò ń bẹ̀ kò sí nǹkan tó dàbí àgbèrò.
ẹ̀yin aráyé gbọ́. Ìgbáyé kù sí dẹ́dẹ́, ẹ jẹ́ ká sìn Jésù kọjọ́ tó lọ. Olùṣèwáyé, Olùṣèwáyé, jọ̀wọ́ wá ṣe wáyé sọ́run. Olùṣèwáyé, jọ̀wọ́ wá ṣe wáyé lọ́run. Ká lè gbọ́ ohùn ìpè o ṣeun, ká lè yìn ọ́ lókè o ọba wa. Ká lè gbọ́ ohùn ìpè o ṣeun, ká lè yìn ọ́ lókè o ọba wa. Ẹ̀yin aráyé gbọ́. Orin kí ànẹ́ẹ̀sì kọ́ kí ànẹ́ẹ̀sì ni ẹni tí ó bá kàn ń lọ kí ànẹ́ẹ̀sì tí ń wọṣọ ara lọ ò lè mọ orin ilé. Àwa táwọn wọṣọ funfun nẹ́nẹ́ àwa lálé mọ́ kọ́kọ́ mọ́ bí sínú kí ànẹ́ẹ̀sì kan ní ó mọ orin tí mo kọ yìí. Olùṣèwáyé, jọ̀wọ́ wá ṣe wáyé lọ́run. Orin ìwà mímọ́ ni orin téèyàn fi máa ń pèsè ọkàn èèyàn lẹ́sẹ̀ ń pèsè ọkàn yín fún òmìnira torí mo mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ wọlé ni. Ó dá yọ ìyá kò ní yẹ́lẹ̀ ìbá ròyìn náà ní ìbá gbọ́n débẹ̀ ìbá yànnà ìbá Sanawole ìbá kanjú abẹ́ǹkò ìbí náà ní ìbá lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀. Ẹ tún lè pè mí ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbá rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ní àwọn òtẹnu àbùkù báyàn kankan. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ìbọ̀ pápá ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn 616 ìbọ̀ pápá parada iná rí níbi táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òǹdà àyà ń gbé abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa. Bẹ́ẹ̀ náà lèmi ni mò ń jẹ́ ìbámọ́ náà tán tó bá ti rí èèyàn náà tán fún ọ torí sàn báyìí láàrin ajẹnimú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ mú látẹ̀yìn ni. Tó bá wá rí èèyàn náà tán fún ọ mọ́ ṣe mistake o mọ́ náà tán fẹ́ni tó bá náà tán fún ọ ṣùgbọ́n on a condition wípé ẹni tí ò bá ti náà tán fún ọ gbalé sí mọ́ náà tán gbalé ságbójú kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà. Èmi náà ń pè ní ibà fayọ̀pọ̀ tiẹ̀ ibà inú mi dùn ayọ̀ mi kún ibà múlùdùn iná rẹ̀ ibà ìyápè ibà màámi ibà ọkọ̀ ẹlẹ́yà. Èmi náà ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí ń gún mi ó ti ń gún yóò rìn gẹ́nìgẹ́nì mo ti kún tẹ́ ìmọ̀ jẹ́dí ẹ jókòó dáadáa ẹ kàn jókòó sórí tébù ẹ mú síbí ẹ mú kìíní fọ́ọ̀kì tẹ́ ẹ mọ́ fi ọwọ́ lẹ́ lò kájẹ̀bà ẹ̀yìn fi síbí jẹ̀bà tí yín ó dáa o. Gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé lábala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàbí ẹ̀yìn ìtẹ̀gùn fi sọ ẹjá àwọn wọnú ìròyìn gan lọ ní tààràtààrà ṣùgbọ́n àkórí ìròyìn àkọ́kọ́ pé àdírẹ́sì bí tá ń lọ. Àkórí ìròyìn lákọ̀ọ́kọ́ mú gbọ́ ẹ wò ó lórí ọ̀rọ̀ ti ẹjẹ́ ń fi lè tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Burkina Faso. Bá wa kan ló já wa sí nínú abala comment section wípé Bobby ìwọ náà ò ti ẹ̀rọ kíní ìdélẹ̀ mọ́mọ́ mi kan ni àwọn ọ̀rántí ẹ bá pàdé nínú abala comment section ṣùgbọ́n ó dùn mọ́ mi wọ́n ní so Nàìjíríà ní aircraft wọ́n lè fi ṣe geomapping tán máa fi mọ location ọ̀daràn tán máa fi sàmọ location ìsọ̀daràn ìmọ̀sọ̀daràn so ló ń lé fún àwọn agbésùnmọ̀mí kẹ́ ẹ lè fi mọ location wọn gangan kẹ́ ẹ mọ inú òtàn wà ẹ wá gbé lọ ìlú mi pẹ̀lú France tó sì ń tì yín àwọn èèyàn ti sọ wípé yóò ti olódò débi tí ó lápẹ̀rẹ̀ France wá ń tì yín ṣé wọ́n náà fẹ́ help yín láti jìjà bá kojú Boko Haram ni kí ni ṣe ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ pa àwọn Boko Haram tó wà nílé náà kẹ́ ẹ tó mọ location ibi tán ti ń bọ̀ àbí kí ni ẹ fẹ́ fi justify aircraft rẹ̀ sí sí mẹ́yìn àti àwọn ọmọ ológun 11 tẹ́ fẹ̀mí wọn wéwu táwọn yẹn láwọn ò ní filẹ̀ ẹ sì padà wá ẹ tún wá gbé irọ́ bàǹtàbàǹtà lẹ̀ fún wa. Ọlọ́run ló sọ wípé àwa gan wà lójúfò ni mo ṣe sọ pé ìga méjì ni ròyìn tó bá ti kan ọ̀rọ̀ ìjọba Nàìjíríà. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ròyìn lónìí ẹjá máa rò ó ìdí tán ṣe gbé geomapping aircraft lọ outside tán lò níbi ejò lọ́wọ́ nú wọ́n jọ mọ̀ sí ni America correct. Alákọ̀ọ́kọ́ tó jọrú irú tá ń sọ ọ̀rọ̀ lé lórí ìjọba náà ló ní í ṣe pẹ̀lú ṣùgbọ́n subnational lélẹ́yìí ìjọba Kwara lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá lèmi náà bá wò sákún ọ̀rọ̀ ìmú ríròyìn wọ́n tẹ́ ìròyìn rẹpẹtẹ bíi mẹ́nu wá mú tirẹ̀ bẹ̀ndánlò mo ní ṣe yàbálà wà ní lèmi náà bá mú fóònù mi mo bá ṣe garangarangaran mo ti máa sọ fún yín pé mo mọ kọmíṣánná kan bẹ́ẹ̀ èmi ò tí a mọ̀ pé commissioner for communication ni mo bá
tẹ aago sí pé sísítà mi ò bò ní o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta la bá rẹ́rìn ó dáa mo gbọ́rọ̀ nǹkan lákàtà yín bò ló ṣe já àwọn làwọn sì ń drive lọ́wọ́ ni o ó dáa o ṣé ń pè padà ní wọ́n ní rárá ìròyìn tó ṣe kókó ni àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àwọn tó mú lákàtà yín àwọn ọ̀daràn yìí bò ló ṣe jẹ́ wọ́n ní ìjọba yín ló kó kinní fún wọn mo sì ti rí tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ sínú press sínú paper ṣùgbọ́n torí pé a ní direct link ara wa àtijọ́ ṣiṣẹ́ wọ́n ti wá máa ń ṣe voice over studio ẹ bá rí wà lọ di commissioner of communication nìsín ibi tá a ti ń bọ̀ nù. ó ní àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ o mo sáà èmi náà rìn wọ́n gìnìgìnì léwọ̀n bá time tá a jọ nítorí wọ́n ń kánjú mo tàwọn ọ̀rọ̀ kan bọ̀ wọ́n lára. ẹ bá pàdé nínú ìròyìn lónìí mo fi sínú kúlà ní gbogbo ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ ó fẹ́ tó 8 minutes bẹ́ẹ̀ ni mo ń ju questions yẹn ẹ gbòòtọ́ ọ̀rọ̀ lónìí nípa ọ̀rọ̀ yẹn directly from the horse's mouth. ẹ gbọ́ lónìí ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ tán ó ń dùn mọ́ mi ní o torí ẹ̀wọ̀n pé mi ni mo bí wọ́n lè rí ọ̀rọ̀ ó bẹ̀ yẹ pé kò sí táìmù láti béèrè ọ̀rọ̀ púpọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àwa yà lọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ ìgbésẹ̀ tí ààrẹ olódòdẹ gbé lánàá ìròyìn gbé wípé àwọn ọ̀gá àmì kan bínú wọn náà ń fọ́n mú ní kí ló dé ṣebí ààrẹ olódòdẹ is the commander-in-chief of the armed forces and nínú iléeṣẹ́ ológun obey the last command òun làwọn gbọ́ kí ló bá sáré ọmọ ológun tó gbéná kojú Wike tó ní last command lòun obey wọn lè léun kúrò lórí ilẹ̀ mo ní ààrẹ olódòdẹ sì ní commander-in-chief fún wọn táwọn náà bá pàláṣẹ wípé ADC àwọn yìí tó ń sọ àwọn yìí tó dúró táwọn gbọ́ngbọ́ngbọ́n yìí tí Sultan of Sokoto fi ṣe yẹ̀yẹ́ lọ́jọ́ sí ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní baálẹ̀ oko kan tán bá wá fún lóyè sí wọn tó bẹ́ẹ̀ ni ibò ní sọ wọn ní kò lọ sógun wọn ní criteria wà tán fi máa ń sọyàn di brigadier general wọn ní ó ti di ẹ̀ẹ̀mejì báyìí nínú ọdún yìí tó ti gbóyè tán ti promote ẹ̀ sóò nìkan ni wọ́n ní ẹni tó bá sì máa di brigadier general gbọ́dọ̀ lọ college of war wọ́n ní kò lọ́ọ̀bì kankan ẹ̀yìn ààrẹ láti máa ń rí ibi tí ẹ ń sọ lánàá mò ń bá àyà dàpàrà wípé ó yẹ kán kúkú promote wọn sí ìlú wọn kán rè ìjọba kán release wọn ṣùgbọ́n ààrẹ ní àwọn ò tí ì ṣe tán fẹ́ release ẹ̀ kí wá ṣe promotion nìkan wọ́n ní wọ́n tún pa aláṣẹ wípé kán retain ẹ̀ àwọn sì fẹ́ bá ló gbà pọ̀ pé òun náà believe náà bá wà lẹ́yìn àwọn báyìí òun náà believe tara àwọn balẹ̀ pé ẹ mọ́ gbẹ̀lómi ìwà fáwọn mo ní bàbá ní ìrọ̀lẹ́ ẹ̀sùn ìdìtẹ̀gbàjọba tí ìdìtẹ̀gbàjọba sì ń ró lákọlákọ lágbègbè wọn lẹ́wàá gbẹ́lómi ìwà bàbá olódòdó ò ní gbà lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn sójà kan rànjú à ń bọ̀ ń bẹ́ àásọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán. adé ọ̀dọ̀ Minister of Works David Umahi níbi tó ti ganu sí máìkì tó sọ wípé kò necessary mọ́ báyìí fún ìjàngbara Biafra pé Tinubu ti sàwọn lórí ó ti fún gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò ó ti fún wọn ní post ó ti jẹ́ káwọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú ìṣèjọba mo ló ti ẹ̀dá ọmọ Ìgbò ẹgbẹ́ yín náà ní sọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìgbò tẹ́ ẹ mọ́ bú Yorùbá ẹ wá gbọ́rọ̀ o ó ní kò necessary mọ́ kí àwọn ọmọ àwọn tí ń jàjàgbara kán mọ jàjàgbara lọ ó dáa mo ní àmú alẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn ọmọ Ìgbò ló ní ìròyìn eléyìí bàbá tí wàá kó mẹ́tàn á dé ọ̀dọ̀ ẹnìkan tó ti gbà kan jẹ́ former commissioner of justice mo ní oyè ńlá ní Ọ̀yọ́ state wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ kù lánàá wípé ṣé kán withdraw àwọn ọlọ́pàá ìyẹn police orderly sí wọn àwọn judiciary àwọn adájọ́ pàápàá jùlọ wọ́n ní rárá wọ́n ní kán máa withdraw ẹ̀ mo ní tá a lè sin ó gbètẹ́lẹ̀ bí òṣèlú bí wọ́n ní kì í ṣe torí ìyẹn wọ́n ní torí wípé àwọn adájọ́ gangan ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ wọn ló ń gẹ́ gan fúnra rẹ̀ ewu ni pé àwọn náà ń dájọ́ òkú àwọn náà ń dájọ́ criminal pé ṣe fẹ́ bọ́ wọn sí òní ta ni kó máa sọ wọn mo ní kàn náà sọra àwọn kan fọlọ́hún kan fi ṣe olùṣọ́ olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi èmi kì yóò ṣe aláìní ó mú rẹ̀ bílẹ̀ bá pa òkú tútù ọmọ ọkùnrin wọn ní kàn máa kà láràárọ̀ èyí tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì nínú wọn èyí tó bá sì jẹ́ mùsùlùmí kórè mọ́ fatira rẹ̀ èyí tó bá wọ́n ní kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n lójú bá náà lọ kódà wọ́n ní sẹ́mi ò tí ì rí àwọn pásítọ̀ tó ń fi ọlọ́pàá ṣe ọ́dílì ni àmọ́ olóòótọ́ mọ̀ ni ó dáa ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fọ́nrán rẹ̀ wà àmúbọ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé àwọn ò faramọ́ àwọn ò fọwọ́ sí bí ààrẹ Tinubu ṣe rè gbé partnership àti gbowó orí bá orílẹ̀-èdè France mo níṣẹ́ rí ìbáṣepọ̀ France oko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì ibi tán sì fẹ́ tàyìn sí ẹ̀ẹ́jọ́ gbédè ara yín
nǹkan ó ṣe yín wọ́n sà pariwo sókè àmúbọ̀ níbi tán ti sọ wípé ṣé bí local content wà ṣe bá ààrẹ Tinubu náà ló buwọ́lu local content pé ká má gbé nǹkan lọ ta mọ́ ó ṣe wá jẹ́ odidi tó jọmọ́ ìlú internal affairs owó orí àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́rìí gbé fún odidi orílẹ̀-èdè mo ní ó fi dáa náà ni ó fi dáa náà ni partnership náà bá débẹ̀ ó dáa bàbá kó ń bẹ̀ tán à ń bọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn á fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ àyà lọ́dọ̀ Dangote mo ní Dangote wá farabalẹ̀ ó wá ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí òrùlé Nàìjíríà ó ti tó tán ó ní $20 billion refinery kékeré lẹ pé ní pé kò lè jáko nǹkan pé kò sí tó lè ṣe ilé ìfọpo òun ó wà máa wọra òun ràn òun mọ iṣẹ́ tó ń ṣe lákọ débẹ̀ wọ́n wà kó owó rọ̀gùn tó yẹn lé orí òwò wọ́n wà á wòran pé láéláé wọ́n bá ń sọ pé ilé iṣẹ́ ń dojú kọlẹ̀ àbí ó ń dẹnu kọlẹ̀ àbí wọ́n ti ilé iṣẹ́ pa ó ń lukudéètì ó ní ẹ mọ́ kọ ilé ìfọpo Dangote sórí list yẹn mo ní ó dàbẹ́ alára ní gbéra ga tó bá tún tàbùkù bá NNPC ó ní òwò tí ò nítumọ̀ òwò tí ò lérè ó ní kò sẹ́ni tó lè kówó sí bó ṣe wà yẹn tán bá tà á tán dín owó ẹ̀ wálẹ̀ pàápàá ó ní kò sẹ́ni tí ń bọ̀ wá rà mo ní ìwọ Dangote náà ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó ní ká fún un láàyè inú àkójọpọ̀ rẹ̀ mọ́lá fún un láàyè tẹ́lẹ̀ nǹkan níta tí ń sọyún náà lọ́wọ́ láti gbọ́ tó lóun fẹ́ pín owó mo ní gbogbo yín lẹ̀ ń pín owó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ọ̀rẹ́ rẹ̀ pápá Rabiu àbí kí ló kọ bọ̀dám náà ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ń pín owó bua tó ní bua cement ìyẹn ti ẹ̀pín owó gidi $1 billion lòun fún àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tán ti jọ ń bá eré ìje bọ̀ láti ìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ company ó lóun mọ̀ lóore pé àwọn táwọn jọ jìṣẹ́ jìyà òun ti wá dọ́lọ́lá dolówó ta bua kóun fẹ́ mọ rírì wọn mo ní èmi ò gbọ́ rí o kí iléeṣẹ́ máa pín $1 billion $100 million $500 million fún èèyàn kọ̀ọ̀kan mo ní irú àìdíà tó yẹ kí olódò dẹ́ lórí o pé gbogbo owó tàn tí ẹ̀ ná lọ́dọọdún fi ṣe títì fi ṣe gbogbo ẹ̀ kàn tí ẹ̀ pa gbogbo ẹ̀ dúró kàn tí ẹ̀ pawọ́dà kàn ní gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà àwọn fẹ́ mọ́ pé $1 billion fún yín ṣé kò tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ wọn ní nídìí àti invite wa wálé ká tó lọlé ẹ̀ ní eré ìgbà $1 billion tí yín á gbà á dára sí ó dáa ju kán mọ́ ó dáa ju 5,000 táwọn ọmọ Nàìjíríà ń tẹ́wọ́ gbà nígbà ìdìbò kankan sọ pé kò sí dìbò ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà ṣe gbà pé kó mọ̀ sí ìdìbò kàn mọ́ ṣèjọba lọ ṣùgbọ́n kàn fún yín ní $1 billion gbogbo ọmọ Nàìjíríà àtọmọ tọ́síbẹ̀ bí ní ìsìn $1 billion tọ́ sí yín àbẹ̀bí kọ̀ọ̀kan gan kàn tiẹ̀ ní ẹbí kọ̀ọ̀kan kó mọ̀ sí orí kọ̀ ká fi sí orí kọ̀ọ̀kan àbí owó ń bẹ ó dáa á lọ gbà kò sẹ́ni tí ó dà sọ́rọ̀ wọn mọ́ kán mọ́ ṣe in fact kán mọ́ kó lórí ìjọba mọ́ àdánìkànjẹ ni wọ́n ṣe ní káwalára láti jọ tó bá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ àṣàrídòkúbọ̀ àgbọ́rúmọ̀ kan wọ́n ló ti kú ó ti tó bí ọ̀sẹ̀ kan ní ìsìn mo kàn ń wo ìròyìn ẹ̀ràn ni wípé àṣàrídòkúbọ̀ kìíní yóò kú ni gómìnà wọn ò ti ní bá kẹ́dùn lọ́rọ̀ kan ó sá ti jáde o mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ń gbà mí ìdẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n ń gbèròyìn ikú wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan mọ̀ sí wọ́n fi mọ́ sí àjídèwé ní wọ́n sì ń fura sí pẹ́là náà lélẹ́ tó ṣe lánàá mọ́ mi kan ń fura sí wípé wọ́n ló fíṣìtì wọ́n ló fíṣìtì ọmọ Ìgbò kan láìpẹ́ yìí tó sì jẹ́ wípé ọwọ́ ọmọ Ìgbò yẹn ò mọ̀ wọ́n ní lélẹ̀ tó ti wá làlùyọ tó ti làjá ẹ̀ ó sì ti ń rẹ́rìn lórí hospital bed yẹn ó ti ń rẹ́rìn ó tún ti ń ṣe àwàdà lọ mú ló kárẹ̀ ń ta ọmọ nù ṣùgbọ́n sọ́ra rẹ̀ wọ́n ní ẹjẹ́ adẹ́jú wọ́n ní owó rẹ̀ ó lè sí mú ló ga o bó ṣe ń lọ́nà ọmọ Nàìjíríà ó lè ló mẹ́sí ó lè tọ́ lórí àpáta lọ́rọ̀ kan á dé ọ̀dọ̀ àṣàrídòkúbọ̀ lóhun òkú bẹ́ẹ̀ náà ni ilé ìta fẹ́ múlò ń bẹ̀ gangan níbi tó ti ń dá Yéṣùfù lóhun Àìṣà Yéṣùfù gbalamọ̀ arábìnrin tí mo ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn tó ṣe iṣẹ́ takuntakun nígbà EndSARS ó ló sọ̀rọ̀ sóhun mo rò pé ìyún tàkùrọ̀ sí ó sókò ọ̀rọ̀ sí nígbà tí ó ń ṣe bí ọmọdé tán ra tọ́ì fún tó wá ní ẹ wá wo tọ́ì mi wọn ò ní bọ́ sí mọ́ dé kẹ̀kẹ́ lọ àwùbẹ̀ ṣeré mọ́ orí tí ẹ kọ fún nìyẹn lòun náà bá lóhun ó dà lóhun ó lóhun ráàyè tiẹ̀ ó ní ọkọ rẹ̀ lòun rí bú gbẹ̀wù dání lọ́kọ rẹ̀ bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ká ní ọkọ gidi lónìí yóò ní gírípù lórí ìyàwó rẹ̀ kò ní mọ́ jáde wá
tẹnu àbùkù bá ọkọ ọlọ́kọ, mo ní ọkọ ọlọ́kọ náà ló ń sọ̀rọ̀ bí èwe, wọ́n sì lágbà ìṣòro bí èwe. àwọn bọ́ọ̀ ń bẹ̀ á mú wá fún yín lójú paálí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. bàbá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ Minister of Health Pàtẹ níbi tán ti ló sọ̀rọ̀ kan. mo ti kọ́kọ́ rò pé ó ń ṣe ni Islamic ló ná wọ́n ló ní AI can take Muslim to paradise hellfire says Pàtẹ. bó ní ṣé AI plane ni àbí téèyàn bá ṣe lo AI. wọ́n ṣá ló sọ̀rọ̀ yẹn kí wá sí yẹn nìkan ló sọ, wọ́n ló sọ̀rọ̀ nípa pé gbogbo orílẹ̀-èdè, pé gbogbo hospital Nàìjíríà ní ìsìn ló ti ní robotic surgery. gbogbo àwọn private hospital yìí mo ní ẹni làwọn olórí yìí sì wá ń gba ìtọ́jú l'Amẹ́ríkà, ní Yúróòpù, ní Canada. mo ní irú ẹ̀tàn ó lélẹ́yìí. à ń bọ̀, àwọn èèyàn tí ń pín fọ́nrán yẹn kiri wọ́n pe dọ́dọ̀ tí a náà ni mo ní ó dáa o, àmọ́ bóyá yóò tọ́ ni àbírọ́. bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán áyà ní ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA. àyà lòun ò ti rántí wọn mọ́ pé ikú gbàgbé wọn, àrùn gbàgbé wọn. mo ní kílódé tó gbàgbé wọn. ó lòun ti ẹ̀rù ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó ń withdraw lẹ́yìn àwọn VVIP àti VIP ni wípé kán tiẹ̀ fi NDLEA rọ́pò wọn, bóyá kán mọ̀ sọ wọn ni ó fẹ́ kó bá wọn kọ celebrity, ó fẹ́ kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn VVIP. ó mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́bọ lẹ́rù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan-an wá rèé ṣe tẹ́sítì ẹ̀jẹ̀ fún wọn, wọ́n bóògùn olóró nú ẹ̀jẹ̀ wọn. lóòótọ́ NDLEA ni wọ́n ń lò wọn, ṣùgbọ́n oògùn olóró náà mú yàn fún kán wá lọ wọ́n fi wọ́n sí olùṣọ́ ní àwọn ilé àwọn VVIP. wọ́n ní ilé ìmú owó kólóòsì tán mú mọ́. àbó mọ̀ wípé ilé ọlá níyọnu tán bá sí òrùlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó yẹn nǹkan tí ń yan lábẹ́ òrùlé wọn kì í mọ̀ sí kékeré. àwọn tán lè gbàbọ̀dé pẹ̀lú wọn náà ti withdraw kó lẹ́yìn wọn. à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ níbi tí wọ́n ní ọwọ́ ti ba arákùnrin kan tó jẹ́ pò ń gan ni ògbólógbò ẹni tí máa ń ta oògùn olóró fún àwọn bandit. wọ́n ní area of specialization ti ẹ̀nu ó specialize fáwọn bandit ní máa supply money. a sì rí kan lánàá tí wọ́n di àdìmẹ́rù sínú àwọn ọkọ̀ tán fi ń kó oògùn olóró. wọ́n lélẹ̀ àwọn mú báyìí, àwọn gbàmú lọ́rùn ọwọ́ ni mo ní à ń bọ̀ ń bẹ́ ẹ fi hàn wá o, ẹ sì sọ̀rọ̀ lé lórí. wọ́n ní kò sí problem. a ní rí jù báyìí lọ nínú abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá. ẹja wa wọlé sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ní pápápá láti ìròyìn tí Sanawole tò ní pọ̀ ṣùgbọ́n àní pẹ́ra ara ẹja ẹwẹ́yẹ ìròyìn tí Kwara yẹn ń gùn ní first hand ìròyìn ni. ó dá o yóò yá kò ní yẹ it is well with us. ẹ ṣe cheese, ẹ ṣe àbòsí, ẹ ṣe agbésùmọ̀mí ò ní yé, wọn ní kúre àtàwọn àti ẹ ló ti kí n sọ díẹ̀ ẹ sọ wípé agbésùmọ̀mí àtàwọn financier wọn ní kúre, bọ́n bá kúre wọn ti ẹ̀ ní kúre ní wọn sì ní súnre. àfi pàkà ayọ̀lùbádé o àkúmọ̀ra ọdún yóò bá a láyọ̀. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọjọ́ ìbí tẹ́ ẹ̀ dárúkọ yín pátápátá gbogbo yín la celebrate o. ó dá ẹja mọ́ mú ọ̀kan èjèèjì ẹja lọ Sókótó níbi tá a ti gbọ́ tán ní gúnmi ganu sí máìkì. wọ́n ló sọ wípé bóyá mọ̀ọ́mọ̀ sọ ni bóyá kò mọ̀ọ́mọ̀ bóyá ó ṣe mistake ni. wọ́n lé èèyàn kan ní ń bá takùrọ̀sọ toró náà presence ẹ̀ lórí Facebook ní ìsìn ó lékè ń kà. wọ́n ní ó ní Hausa is not a tribe but a lingua franca, pé èdè la Hausa, pé wọn kì í ṣe ẹ̀yà. kí náà sọ débẹ̀ wọ́n ní arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abu Ahmed ló sọ wípé Fulani remain foreigners in any part of Nigeria. òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sì sọ fún wípé be it in Hausa land or elsewhere they came here as immigrants looking for greener pastures. Fulanis are not indigenous Nigerians. They say they are the children of a certain Arab man from Middle East. That is the bitter truth. ẹ sì mọ̀ pé Professor Amúpìtàn náà tó jẹ́ ANEC chairman náà aró òótọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ kó tó dórí oyè tó ń bí wọn nínú tó fi ń pè pé wípé kí ààrẹ Tinubu yọ lóyè ẹni tí ò tí ì lóṣù kan ìyà ń jẹ yín. wọ́n níbẹ̀ ni Gumi tán invite ló ti wá lọ sábẹ́ post ẹni yẹn kì í sóhun gangan ló post pé Hausa yìí ṣe ẹ̀yà ṣùgbọ́n ó lọ sábẹ́ post ẹni yẹn ó wá ní Hausa is not a tribe but a lingua franca. Bayayida is an Arab. wípé àwọn táwọn jẹ́ Fúlàní pé àwọn ní ẹ̀yà Arab làwọn. wọ́n fojú Hausa gúngi, wọ́n fojú Hausa gbolẹ̀, wọ́n ní ẹni ẹ wá dá lóhùn padà wá dá. That's a terrible ignorance. pé aláìmọ̀kànmọ̀kàn Bíbélì mi sì sọ ó ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí pé wọn ò ní mọ̀. ó ní
ẹni ègbé ni Gumi. Only that's a terrible ignorance. What terrible say is like saying Arab are not a tribe but lingua franca. Arab náà sì pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. Ṣé wá rí mọ̀tíìfù àwọn ará bíi odidi Sheikh Gumi ló ń tànú báwọn Haúsá pé wọn kì í ṣe ẹ̀yà pé èdè nìkan ni án. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ìrankíran làwọn ará bíi o torí ẹ̀ Ọlọ́run ló mojú tó fi ń wo àwa náà òwe àwọn ọmọ òwò àwọn Yorùbá ìṣẹ̀yà àwọn eléré gbogbo. Ibi tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ náà tún ti wá refresh memory wa pẹ̀lú picture wèrè nínú nǹkan àwọn tó pa Deborah torí ọ̀rọ̀ ya ni ìjógun omi lórí ọ̀rọ̀ sàríà yẹn wọ́n wá ń reference olórí wọn Sátánù sí pé kó wá wò wọ́n ní this young Christian was stoned wọ́n pa and her remains wọ́n fi iná sí ìyókù ẹ̀yà ara rẹ̀. I hope you can see one of our assailants holding a box of matchsticks almost àná lọ́wọ́. Unspeakable evil happened in Sokoto. Wọ́n ní àwọn ò rí àwọn ò gbọ́ lẹ́nì time títí di àpòyí tí Sátánì Sokoto tó sọ wípé tó condemn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Wọ́n ní what did Deborah Samuel do? Deborah made a comment in her class WhatsApp lórí WhatsApp group wọn that jihadists considered offensive pé jihadists yóò dá. She was trained by a fanatic classmate. Wọ́n sì pa. After 3 years, this country, especially the Christian community, has not been updated on the criminal charges and proceedings. Who knows? Àwọn wo ló pa á? Kí ni Sátánì Sokoto ṣe tó sọ tó kí ni ìgbésẹ̀ rẹ̀ láti mú justice wá fún ẹni ẹlẹ́ni lẹ́ni tó sọ wípé kán mọ́ fagídí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtì ń ra wẹ́ẹ̀bẹ̀ ló ṣẹ̀sán yẹn kán mọ́ fagídí ti kìrìsìtẹ́nì bọ́ abẹ́ sàríà pé kò dáa kí lẹ fi dájọ́ Deborah wọ́n ní a máa tẹnumọ́ fún wọn. Wọ́n wá ní kí nìdí táwọn ṣe post wọ́n nítorí Sultan of Sokoto wọ́n ló sọ wípé Sharia law in Nigeria will not be applied to Nigerian Christian but there are sufficient examples to make a genuine human Christian doubt his eminence. Ìbọ̀lẹ̀ fi eminence sẹ́yìn orúkọ rẹ̀. Wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní ká fọn ìrere ọ̀rọ̀ yìí wípé Sharia náà fi pa Deborah wọ́n Deborah láìsí ẹni ẹlẹ́ni. Láńgbé tán lòdì sínú pé má jẹ́ káwọn wèrè Deborah láìsí ẹ o túmọ̀ náà ni pé kán máa hàn live kán máa pa ọ́. Àwọn kàìdá ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ já padà sọ́dọ̀ primate àwọn ní 150 million sọnù mo rò pé wọ́n fẹ́ fọn trumpet nígbà tá yóò ti parẹ́ Jésù ò sì ní òun ní ìdí trumpet lọ́wọ́ èèyàn kankan àwọn áńgẹ́lì tí ó fọ trumpet yóò kàn wọ́n bá wá ní ìpadàbọ̀ Jésù ṣe múra lẹ̀ ó ní ó dá ọ̀rọ̀ padà fún Adébáyọ̀ Adélabú wípé can 150 million buy my car my shoe I wear can 150 million buy it leave that person alone he's a small boy he knows he has lost that's why he's pain pé as he dey pain them he dey sweet us pé nu sọ́ọ̀sì àwọn yín sweet àwọn ni o I can't disappoint you I can only disappoint you when you are not a good person I carry something bigger than me. I'm not doing prophecy to impress you or invite you to me. I don't do prophecy for you to come and do inquiries. Take it or you leave it. N bá sọ fún ọ ní kó gbà. N bá fọwọ́ lọ bọ́ àlùbà ọmọ kí n fi gbé ọ̀rẹ́ náà n bá sọ fún ọ mọ́ make inquiry. If I collected money, I would openly say I collected money. But I did not collect money. But you are about to collect now. And I did not invite him. You invited him. Wọ́n á rí gbogbo messages. Invitation kan ojú yẹn lọ so ẹ ti ẹ ṣe ṣàṣàṣà ni so the boy doesn't understand what he's saying oda he's a boy he doesn't understand don't give power to those who have mouth diarrhea wọ́n pín power ni oda bóyá àwọn èèyàn tó fẹ́ dìbò bóyá àwọn èèyàn wọ́n á rí gbogbo eléyìí wọ́n á dá yín lóhùn oníyẹ̀yẹ́ alẹ́ àmùdá lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bíi etí a kú ń bẹ jàre ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àwọn sáré yà lọ́dọ̀ bàbá Adébóyè níbi tó ti sọ wípé I'm not proud of my past wọ́n ti ẹ̀sọ́ ń bì kan bá a ṣe gbọ́ wọn ní girlfriend táwọn nìkan tó gba Jésù wọ́n ní yóò mọ̀ wo àwọn báyìí bí tó bá wà ní wípé ìwọ náà Adébóyè pé past àwọn were proud about it mo ní ṣe bí past ní all things have passed away everything has become new wọ́n ní àti tó bá yẹ pé girlfriend wọn yẹn náà ti di born again torí wọ́n ní àwọn dáràn mo ní kò sẹ́ńtì ìsọdàrán nù wá kò sẹ́ńtì ìsọdàrán abẹ́lẹ́yà ẹlẹ́yà náà dáràn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn ìyáálé wọn ó ní ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o
ẹjá wáyà ní inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé inú Abala Sanawole àní pé ẹjá yà lọ́dọ̀ ajá olúwo yìí a tún ti rí fọ́nrán kan tó kó síta tí ń ṣe àtẹ̀sán tí ń bẹ́rí tí ń kọrin ogun pẹ̀lú àwọn èèyàn rẹ̀ tán sì gbé àsíá Palestine àbí ti Iran gbé dání mu ti ẹ̀mílẹ̀ ìtàn gbé dání ń bẹ̀ láwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí mi sí wípé ṣé mo tún ti rí ajá olúwo mo ní olówó rẹ̀ ńkọ́ wọ́n ló wà ń bẹ ibi jurisdiction kan náà nájọ́ wà wọ́n ní alábòsí làwọn ará bí wọ́n ní tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan kórìíra àbí tán nífẹ̀ẹ́ kí mọ́ ló kórìíra ti strong jù tán nífẹ̀ẹ́ kí Adeleke padà wá nìyẹn wọ́n ní Adeleke ló fa owó jọgọdì lọ́sùn state o tó fi ń wò wọ́n ràn o wọ́n ní àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà ò sì rí eléyìí kéèyàn kan máa lo fúláàgì orílẹ̀-èdè míì kó sì fi máa kó ẹgbẹ́ ogun jọ ń ló sọ lọ́jọ́ sí wípé kán rèé kọ́bọn kán ọmọ ilé kéwòrè kọ́bọn wọ́n dé ẹgbẹ́ ogun lẹ̀ òun rèé o ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn tó ń lo fúláàgì wọn yìí náà sponsor wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà tẹ́ bá sì di tán gbé fúláàgì yẹn dání bí tán pariwo Allahu Akbar wọ́n máa ba nǹkan jẹ́ ìdí ìbàjẹ́ náà máa wà pé ṣé àwọn ológun ò rí wọn ni ó ń bọ̀ wọ́n dé àwọn dé báyìí o bí ṣe máa bẹ̀rẹ̀ rí o ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ti fi hàn wípé ó fẹ́ da nǹkan rú ó fẹ́ ba nǹkan jẹ́ o pé ìdí táwọn èèyàn ṣe ń wo Adeleke ràn nìyẹn o tán ṣe gbàdúrà kó dáa kó padà sórí oyè fún wọn gbàdúrà ẹ̀ fún wọn lóhun ló wò wọ́n ràn ó sì ń wòran dọ̀la kó sọ áárí lórí ọ̀rọ̀ bó ṣe ń fi jihadis fẹ́ da ìlú rú ẹ wá wò ó bí wọ́n ṣe ń máàsì láti ìgbà tí wọ́n máa ń jà fún lo onílù bọ́n ṣe wà yẹn náà ló dífá fún ìjọba yín tó ń rèé fi aeroplane tó yẹ kó fi dóòlẹ̀ ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà kó fi wá ibi táwọn agbésùnmọ̀mí wà tó rèé lò nílùú onílù òun àti France òun náà ló dífá àwọn eléyìí náà gbogbo bàlá máa ń rí wọn tán máa ń ṣe solidarity pẹ̀lú orílẹ̀-èdè olórílẹ̀-èdè tán máa lo fúláàgì wọn wọ́n máa ní ìgbà tí Israel ń dáná yá wọn Gaza wọ́n jáde wọ́n máa sì jáde bí ẹ mọ́ pa wọn mọ́ o wọ́n tiẹ̀ tún sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé kó represent àwọn dáadáa ní UN kó béèrè fún sovereignty Palestine ṣé ẹ̀ ń bá mi dè ṣùgbọ́n Kristẹni wá jáde wọ́n wá ké gbàjarè pé wọ́n ń pa wọn wọ́n ń genocide àwọn o àwọn mùsùlùmí ò sọ̀rọ̀ wọn jáde rí ń pa wọn o wọ́n wá rí ti Kristẹni torí pé wọ́n fẹ́ ṣe mọ̀nàfíkì torí pé wọ́n fẹ́ ṣe sùtá wọ́n fẹ́ fi wọ́n rò pé àwọn lè dẹ́bùrú Kristẹni wọ́n wá jáde wọ́n wá ń kéèké àbòsí ni mùsùlùmí tó bá jáde tó ní pa Kristẹni wọ́n pa àwọn náà o àwọn náà pa jù tí ò sọ before kí Kristẹni tó sọ̀rọ̀ alábòsí lẹ́nitọ́n kódà ẹ ti wá jáde tán láti gbà yẹn ní ìṣe pé wọ́n ń pa èyí náà pé ìgan náà pa jù ǹjẹ́ a ti rí ọjọ́ tẹ́ ṣèwọ́de bẹ́ẹ̀ ṣe ṣèwọ́de on behalf of àwọn ọmọ ìyáláyà yín tó wà ní Palestine àbí èèyàn máa ń lọ́mọ ìyá ìmọ̀ ń lọ́mọ ìyáláyà ibo mo ń náwó sí ṣé bí in Palestine wà ó kàn lára ni ṣèwọ́de rí pé ń ṣèwọ́de torí àwọn ọmọ ìyá yín tó wà ní Nàìjíríà o àwọn ọmọ ìyáláyà yín tẹ́ ẹ mọ̀ rí táwọn gan ò rí táwọn dá yín mọ́ tó sì jẹ́ dúdú tẹ́ẹ̀jọ wà ní Nàìjíríà tán yìí ṣe ìran ní Nàìjíríà ẹ lè kírun níwájú wọn ẹ̀yìn wọn lẹ ti máa kírun ṣé iwájú Palestine lẹ ti wá fẹ́ rí mọ́ kírun ó ń fi yé wa wípé wọ́n ti gbowó náà ṣe ń lo flag Palestine àwọn náà sponsor wọn n tó fi yé wa nù Nàìjíríà sì ń wòran nínú country tó jẹ́ pé secular country abẹ́ ẹgbọ́ tí Sultan Salana tó ní níjẹta tó ní Nigeria is not a secular country, it's a religious country but multi-religions oníbàárà àwọn bólé ìbọn ni wọ́n fẹ́ sọ pé Nigeria is a religious country ṣùgbọ́n wọn àti lè sọ pé Islamic country ó pè ní multi ẹni tó pè multi yóò yọ multi ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò tó bá yá nǹkan wọ́n sáfẹ́ fi religion sínú Nigeria and it's a secular country ìjọba wọn rẹ̀ dálẹ́kun pé kó mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé complicity tí USA sọ pé àwọn ìjọba yín ní wọ́n ní o ń ló dífá ilé iná o ẹjẹ́ abáǹtàn fọ́nrán yẹn sí ẹjẹ́ àjò wò. منهاجنا القرآن وسنة شعارنا الإسلام تمكين ثم الخلافة الإسلامية أهدافنا تحرير الأرض ثم الخلافة مثل النبوة لا لليهود ولا الخلافة لا لليهود ولا الخلافة جماعة تعاون
اقرأ عقيدة علم ثقافة منهاجنا القرآن وسنة شعارنا الإسلام تمكين ثم الخلافة الإسلامية أهدافنا تحرير لأرض ثم الخلافة مثل النبوة لا لليهود ونام الخلافة. Free Palestine! Free Palestine! sẹ́yìn náà rí ẹ rí pé wọ́n ń fi ara wọn hàn bí wèrè tó jájà ni Free Palestine ní Nàìjíríà kò tí wọ́n ń pọmọ ìyá wọn náà o àbí Gúmísà wá sílẹ̀ ó wá sí Ìbàdàn kí n mọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n sọ̀rọ̀ pé kí ló dé wọ́n ṣèwọ́de ńgbà náà pé wọ́n ń pọmọ ìyá àwọn Nàìjíríà wọ́n sànà ń pa àwọn mùsùlùmí náà ọjọ́ wo náà jáde rí tán ṣe rú ìwọ́de yìí wípé wọ́n ń pa àwọn mùsùlùmí o yìí ṣe kìrìsìtẹ́nì nìkan náà ń pa o ẹ wá wò wọ́n wá fi ojúde wọn lẹ̀ wọ́n wá gba orílẹ̀-èdè olórílẹ̀-èdè lọ kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ọwọ́ ti wọ́wọ́ o nǹkan wà lẹ́yìn mufti yìí o nǹkan wà lẹ́yìn ẹ̀ gan-an ni tíjọba bá sì gbójú kúrò lára eléyìí tí ó di wàhálà sí wọn lọ́rùn lọ́jọ́ iwájú láìpẹ́ láì jìnnà kì í sọjọ́ iwájú tó pẹ́ o òun náà fi ń ṣeré yìí o kò sẹ́ mọ́ ṣé tí mú un jẹ ànítorí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe fẹ́ dìbò fún Adeleke mọ́ àwọn ọmọ tó sì nìkan rè kọ́ńbọ̀n lọ́jọ́ sí ẹ̀rí àwọn ọmọ kéékèèké sáwọn ọmọ yìí ò ní ìyá wọn ní bàbá ni tán ṣe wáá fi àwọn ọmọ wọn lẹ̀ wọ́n ti ń dá ẹgbẹ́ àlùmọ̀jèrì díẹ̀díẹ̀ lẹ́nìyẹn o má ṣe o. ó dá ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá dé inú emergency summit kan lórí crimes against Christians ní Nàìjíríà àti ní gbogbo àgbáyé àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wà ń bẹ̀. in fact ọpẹ́lọpẹ́ wọn ló jẹ́ kíkiní ìkó búrẹ̀kẹ̀ dáadáa ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja wo díẹ̀ mbẹ́ bàbá padà dé ká mọ̀ wọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa àròjọ musolókun. About the slaughter of Christians in Nigeria, and that it would be categorized as a genocide. And it seems that that term has actually lost a lot of its meaning because of overuse and improper use. From an international law perspective, what specific criteria is being met in Nigeria and elsewhere that qualify these attacks as crimes against humanity or genocide? Thanks, Gia. And I think if you listen to Frank and so many who've spoken today, it's just immediately obvious what has been happening for years and years and years. This year, one estimate has over 7,000 Christians targeted and attackers who yell Allahu Akbar as they come, say we'll kill thousands. The year before, last year, it was thousands. The year before that, it was thousands. The year before that, and before that, going back to at least 2009, by multiple terrorist groups across the entirety of northern Nigeria, from the northeast to the northwest to the middle belt. These groups are not shy about their explicit intent to kill Christians. They also will kill others who resist them. They'll kill moderate Muslims. But when you look at the data and the fact that Christians are a minority in the north, they are 5 to 6 to 7 times more likely to be targeted. I have worshipped in churches in northern Nigeria where the roofs have been burned down, where 25 villages were attacked and assaulted by hundreds of Fulani militants on Christmas Eve of 2023, where pastors were beheaded, where widows and orphans by the dozens will stand around mass graves where their husbands, their family members, their pastors are no longer with us. So when you talk about international law and the international legal standard, what is genocide under the Rome Statute or under U.S. law? It means when one group targets based on ethnicity, race, nationality, or religion, another group for crimes, atrocity-level crimes, mass crimes, torture, things like that, with a systematic intent to destroy them in whole or in part. I think it is impossible to look at what has been happening to Christians in Nigeria, and primarily in the northern half of the country, and say that anything but that has been happening. One of the things that has really caused all the action that's happened the last month and a half, and I echo the huge amounts of applause for President Trump for calling it exactly like it is. He has said it is a genocide in Nigeria. Many other members of his administration, UN Ambassador Mike Waltz, he said that with Nicki Minaj on the stage, which is a very incredible pairing there. Thank you. Yes. But they've said that, but what they're talking about with the country of particular concern designation means that there's systematic, ongoing, and egregious
violations of religious freedom happening in Nigeria, and that the government is either directly involved in it or they are tolerating it. With these mass killings of Christians and some other groups, I think it is clear that they have not been doing what they should have, that they have been tolerating it. There have been many cases of early warnings, pastors saying, we see Fulani coming right outside our village step, being ridiculed and ignored, and in that evening, at least a dozen being killed. When you're talking about a place where in 12 of the states within Nigeria, you can receive the death penalty for alleged blasphemy against the Prophet Muhammad. That's not a place that has religious freedom. When you have a young Christian student like Deborah Yakubu, and I've met people who were there with her when she was attacked, when she was stoned to death, when she was burnt, and when it was videotaped and shared across the world. Why? Because she had faith in Jesus Christ, and other people said that she was a blasphemer. You don't have that kind of thing happen in a place that is religiously free. You don't have that happen. And these incidents, these attacks, they happen day after day after day. You can't keep up with the amount of attacks that happen. So whether it is country of particular concern, whether it's genocide, crimes, whatever you want to call it, it's horrifying and it has to stop. And I have never been more confident, given the incredible members of Congress here, given what the administration is doing, and the incredible support around the world of people standing up against the persecution of Christians in Nigeria and worldwide. I've never been more confident that we can actually turn the tide against this persecution and put an end to it. Thank God. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà òun náà nìyẹn wà yá so ti rẹ́dì ó yá pápápá ẹ jẹ́ ká ìyá wa gbé wa débẹ̀ náà abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn ń ó pàdé yín wájú. Mo máa tún kí gbogbo wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àti Rachel Elúwọlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìtìá ṣé ẹ rí i pé òtítọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ tí ọmọ Èkó sọ báyìí pé gbogbo ibi tí K1 bá wọ̀ ló máa ń bàjẹ́. Wàsíù ti dá ìjà sílẹ̀ láàrin ẹbí báyìí ó dálẹ̀ o àwọn ẹbí yẹn gan ò mọ tó fẹ́ ṣe mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mí Dorcas Odolúwatúnmiṣe wọ́n ní Ọ̀yọ́ ń pe Oríyọmí ó ti fi ọmọ rẹ̀ obìnrin ṣe atọ́kùn ètò lọ́jọ́ ìṣòro tàbí ìgbádùn. Ìyá ẹni ò lè kọ́ ni o Wàsíù máa da ìdílé yẹn rú o torí mọ̀dàrú ni. Natasha for gómìnà Wike sì fẹ́ bá PDP kanlẹ̀ ní Oòduà Nation of Women from Providence, Rhode Island. Mọ̀mí ò tọ́lẹ̀kù sọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yín ó on point. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtisade òkè wọ́n ní yes women for Natasha will love you. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Rachel Elúwọlé àtúndọ́dọ̀ wọn padà wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́ ìròyìn àgbáyé àti àyà gbogbo àwa ní a mọ̀ pé ọ̀rẹ́ burúkú ni Malcolm àti Tinubu ń ṣe o. Ọ̀rẹ́ kí ni ajá ń bá ẹkùn ṣe òyìnbó ń bá dúdú ṣọ̀rẹ́ torí ohun tí ó fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ni. Wọ́n ń lo Tinubu lásán ni láti fi kó bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bàbá wa Emmanuel mọ ìgbà tí ọkọ ń gbádùn ìyàwó ní ìlú yìí ìgbà snow ni o ẹ dákun ẹ bá wa mú ẹlẹ́yà lọ kí ọkọ wa lè ní ìsinmi o wọ́n bú sẹ́rìn sí ìgbà snow lọkọ àtọkùnrin àtọkùnrin wọn gbádùn ara wọn lóòótọ́ kí ni wọ́n ṣẹlẹ̀ nígbà snow ẹ bá kọ́ bẹ́ẹ̀ ó yá jáde ọ̀dọ̀ at Àbáyọ̀mí Orúfà ìbá mi ní OB. The good Lord will continue to bless you and amen and keep doing your good works of enlightenment for you in Jesus' mighty name. Amen. OB special, I just want to share an experience at a gathering in my village, Thompson, MB, Canada, where we Nigerians just gathered to make ourselves happy, where Nigeria was tagged as YouTube channel, where people watch season films. Hello, isn't that funny? Nigeria once giant of Africa, now a giant of wọ́n ti sọ wá di ìran wọ́n ń wò wá bí ìran YouTube channel sinimá gan ló yẹ kán pè wá YouTube kéré. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti màámi wọ́n ní ibà àyà pé ibà fi pàkà àyà bàbá Wàsíù Àyìndé ní Àdìsá Musa. The origin of Musa is Mali. Kí àwọn afọbajẹ́ ṣe ìwádìí wọn tónítóní kí àṣìṣe àná má tún ṣẹlẹ̀ tí ìran Wadai Sudan jọba fún 65 years ní Ìjẹ̀bú-land. Ambassador Kundusi pé kán lè gba àwọn ọmọ Wadai dànù. At Bọ́sẹ̀dé Rachel Ọmọlé wọn ni kí arákùnrin ìdúpẹ́ wípé wọn kò kidnap rẹ̀ o. Nàìjíríà kò mọ̀ gbádùn púpọ̀ bí àwọn adarí wọn àti àwọn tí wọ́n jọ ń ba ibẹ̀ jẹ́. Wọ́n ní ó dúpẹ́ lọ́wọ́ orí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbíọ́dún sínáwó wọ́n ní fámìlì wa kò gbọ́dọ̀ san owó orí tí Tinubu kò fẹ́
kí omi ọ̀sà kó tún padà wá bo gbogbo ìlú Ìjẹ̀bú mọ́lẹ̀. Ìdílé wa ẹni ṣe mọ́ tó bá omi ọ̀sà lọ, àdéhùn tí bàbá ẹni ṣe mọ́ tó fi sílẹ̀ nìyẹn o. Báàmí Ọlá Adéwálé wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà irú ayé wo lèyí, ṣe bí ohun tí aláìmọ̀kan fi ń ṣe ara rẹ̀ ló pọ̀. Kí ni ó burú wípé kí àwọn tí a pè lórí kọ́ ilé ìwòsàn tí ó dángájíá sí Àbújá, pàápàá jùlọ láti tọ́jú ara wọn, ó pè wọn kán wá lóyìnbó wá tọ́jú ara wọn. Àní wickedness ni wọn fẹ́ kí Nàìjíríà dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti má kánjú ànífowóṣe. Wọ́n ní Ọgbẹ́ni Bobby ẹ kú àbọ̀, ìrìn àjò sí ẹlẹ́hà nìkan ló máa jẹ búrẹ́dì UK, àbí àwọn ìyáálé ló gbà á lọ́nà UK ni. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Mama Ayọ̀, Dallas, Texas, USA, kò sí búrẹ́dì UK o. Ẹ mú mi rántí banana bread tí mo jẹ ní kínní, ó ní agbára. Juliet Olónìí Ṣadé wọ́n ní beginning of Oríyọmí Hamzat, ṣé pé Hamzat fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ayé jíjẹ ni. Juliet Olónìí Ṣadé wọ́n tẹ̀síwájú, wọn bú sẹ́rìn, wọ́n ní wọ́n ti fọ́ ní ìsọkúsọ nìbàdàn, uprooting roof of a house built with Iyali's money. Wọ́n tẹ̀síwájú, wọ́n ní how on earth will Nigeria government be involved in such trip to extent in getting to Burkina Faso? We're still battling with terrorists in our country. Why all this now? Mọ́mí àwọn náà lábí o. Bọ́ọ̀mí Adéṣọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní ó bí ambassador Aya àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ akó ìpalẹ̀mọ́ ọdún yóò bá wa láyọ̀ àmì o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti di ọ̀rọ̀ àgbàlagbà tó sọ adìyẹ mọ́dì tó wá sọ́ra rẹ̀ di aláwàdà adìyẹ o. Wẹ́ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ la máa fi ọ̀rọ̀ wọn pa. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí, you are correct. Ó kàn ṣe wá láàánú pé Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí àwọn kan, kí Olúwa gba àwọn ènìyàn wa tó wà níbẹ̀ o. Àmì Oòduà nation going back. Ẹ bá mi kí ẹlẹ́yà pé àsọ̀kalẹ̀ àǹfààní o. Grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ẹlẹ́yà ò lóyún lọ́dọ̀ tèmi, èmi ò róyún nù wọn o. Mi ò mọ bí tí bàbá wa Emmanuel ti róyún o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Victoria Sóyọ̀lá ẹ̀kọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mojú bọ́ǹbù lẹ́m̀bẹ̀. Ṣé ọmọ yìí kò ní òbí ni? Nítorí Ọlọ́run ó ti tó ìjọ́ mẹ́ta tó ti ń sọ ìsọkúsọ sí ara rẹ̀. Tí ó bá yá àwọn òbí rẹ̀ náà máa di content creator ọ̀sán gangan. Abẹ́rẹ́ rí bí ìtàn bàbá mo bá ṣe. Àwọn aláìlójú tí abiyamọ ọ̀run kó bá wa wò sàn nítorí pé ó ní the deliverance. Ó ń jọ bí ẹni pé mọ̀mọ́ rẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan ni, mi ò mọ̀ ń pa ti bàbá rẹ̀ o. Torí wọ́n ní kòkó ń gbòòràn tí ilé wọ́n ṣẹ̀ ń bẹ̀ ni pé sóò ní ìrántí àwọn òbí rẹ̀ ń le. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ọkọ̀ ẹlẹ́ẹ̀mí lẹ́ǹkẹ́sí. We are talking about the terrorists in the northern state. We don't even talk about kidnapping in the southwest. When Trump comes, are they going to come to southwest? Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù gbogbo wọn ní ó yanjú. Torí ẹ̀ náà lẹ ṣe rí wọn tán ń sá wá sí southwest tó náà ti gbọ́ pé Trump ń bọ̀, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wòran wọn ògbó wọn náà fẹ̀mí wọn ṣòfò. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímolú wọ́n ní báyìí àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá ti ríran wò lọ́dọ̀ Sultan bí àṣírí rẹ̀ ṣe tú lágbàáyé pé òun ní bàbá bandit 9, Gumi 8, Shetima 7, Yerima 6, Matawale 5, Ahmadu 4, El-Rufai 3, Isa NCC, Brotai, Yaatu. Ṣé lóòótọ́ níbo lẹ ti rí líìsì Mọ́mí? Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kí ni àwa ilé ayé mọ́yà sí náà, Sàtánì Sókótó Gumi gbogbo yín pátá. Tinubu ẹ máa ṣe bí ẹni wípé ẹ ò ní kú mọ́, ẹ fi ènìyàn pípa ṣayọ̀, ẹ jẹ̀yà nígbà tí a ò ní ríra mọ́ o, ẹ̀mí wa yóò ìtàn kọ́dénù o. White mi olórí ọ̀dọ́ wọn ní Isaac Fáyọ̀ṣe ẹ ṣe àtúnṣe ọ̀nà kòtò àti òkè gegele jígi jágà. Wọ́n ní Àfáà road to Ekiti airport. Anyway, congratulations to Ekiti Kété fún airport yín o. Kọ́ mọ̀ ṣe bóyá inú ilé ni plane ó ti wá mọ̀ gbé wọn. Bá mi jàre, bá mi rí ọlọ́rìs. Wọ́n ní àyájọwọ́ bá mi sọ fún àwọn màámi pé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yà wà lórí tábìlì àwọn ìgbìmọ̀. Ṣùgbọ́n DNA ló ń dá ẹjọ́ rẹ̀ dúró torí Ìbàmí Akínyẹmí kò gbà pé ẹlẹ́yà ti lóyún inú gbà bẹ́ẹ̀ o. Ọkọ ìyàwó náà sì tún fi ẹsẹ̀ alẹ̀ pé òun ò ní gbà. Èmi dẹ̀rẹ̀ mi ò lórí obìnrin, kò dẹ̀ ní dáa ká mọ̀mọ́ ẹni tí ẹlẹ́yà san tó sanjọ́ fún orí ọlọ́rìs from Dallas. Ẹ ti lórí obìnrin báyìí o, ẹ ti ní. Ẹ̀yin gangan ọ̀dọ́ ilẹ̀ láti gbóyún wá. Mo ń fura sí yín, kò ní ìdí DNA mọ̀. Ẹ ti pàpà lórí obìnrin, àdúrà yín ti gbà. Ẹ máa mẹ́lẹ̀ àlọ́. Á wá ìyàwó mi fún bàbá mi Emmanuel.
mọ́ mi títí láyé bá ń jí wọ́n ní ọkọ wa gbogbo àwa ìyàwó yín fẹ́ràn yín gan-an ni èmi náà fẹ́ràn yín mọ́ mi ọlọ́run ayé ìyá ọkọ wa ayé òótọ́ ni ohun tí a bá ṣe fún ìyá ọkọ wa kí olúwa jẹ́ kí àwọn ìyàwó ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ o ìwó London ó yá mọ́ mi mo ti kúrò London ìwó ni ẹ kẹrù wá ẹ já dọ́dọ̀ bá mi fi káyọ̀ Victor wọ́n ní ibà ọpọlọ love is blind. General Danjuma said and quoted that if you expect any military or any force will protect you, you will all die. No protection, citizen die untimely. The prophetess is saying true, but truth. Bobby, please don't change your brand. That is what we consume. Your reading, jest, broadcast, analysis, focus on truth. Abosi dollar. Wọ́n tẹ love ṣe àwọn ọmọ mi bá mi. Ẹ gbọ́ wọn ní style dùn mọ́ wọn. Atoluwole Bakare wọ́n ní ibà ọ̀pàpà para rẹ̀ mílẹ̀ nké sí mo ti sọ wípé Wike will be used and done because he's not behaving like someone who is educated. He believes that because he is close to the president, he is above the law and that he can do anything and go scot-free. Wọ́n ní ẹ̀gọ́ rẹ̀ ó ti backfire báyìí ó ti jájú lójú. Olúwọlé from Dallas, Texas, you are very on point. Mọ́ọ̀mí mòró mú bọ̀ ó yá ẹ̀já ọ̀sán ó yá mòró mú bá wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tèmi lẹ̀ ń ké sí bí mo ṣe ń dijú sí ìpàkà yín ni mò ń gbọ́ orúkọ mi ni mo bá bú sí ẹ̀rín kẹ́kẹ́ ìbànújẹ́ kò ní jẹ́ tiwa nínú ìdílé aláyọ̀ yìí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa mi Oòduà nation here we come ókè fẹ́ ya fọ́tò pàkàlẹ́ gbọ́ tí mo dárúkọ yín mọ́ọ̀mí yọ yẹ̀yìn wọ́n ti bá ń parí ẹ̀ wọ́n ní kò ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtúnyàn Adéoyè wọ́n ní honourable Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi mò ń dáhùn tíá àti ambassador àyà happy glorious Sunday pẹ̀lú gbogbo ẹbí nínú ìdílé aláyọ̀ yìí o ẹ kó ètò Ọlọ́run ní tó àwa ń gbìyànjú ni o ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káfàtà Yorùbá nation gbọ́n ibà kùndùsì fún yín o mo dá padà fún yín lọ́nà méjì mọ́ mi today Sunday December 14th is my birthday ó yá mọ́ mi ẹ ti pẹ́ láyé àdúrà wa nù ó sì ti ṣẹ mọ́ mi ẹ ti jẹun ọmọ ẹ jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ akànlápá kan lẹ́sẹ̀ kan lápá kan lẹ́sẹ̀ kan lápá kan lẹ́sẹ̀ kí n fi mí sí afọ́ lójú afọ́ ni mo ẹ pẹ́ láyé o ìgbọ̀dún ọdún kan mọ́ mi ẹ bá ń wíṣ wọn happy birthday ẹ bá ń rọ̀jò àdúrà léèyàn lórí o àìwá ayé tí ẹ̀ ní dànù bí omi ìsanwó o ẹ làlàáfíà àtẹ̀mí gígùn ọ̀rọ̀ yóò kún ọwọ́ yín ṣọ́ṣọ́ báyìí tẹ́ẹ̀mọ̀ gbádùn bí ìrànú ṣúgà happy birthday once again ìgbọ̀dún ọdún kan. Mọ́ọ̀mí à ń padà bọ̀ wá báyìí yọ̀ next year yóò sojú ẹ̀mí gbogbo wa at Ọlásùnlọ àmì olúwa wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are the best God is the best more grace to your elbows amen mo ń gbádùn ìròyìn yín Ọlọ́run á túnbọ̀ máa dúró ti ẹ̀yin àti ìdílé yín àmì ògbó yín ní ìdílé mi yóò dúró tẹ̀yìn náà ẹ̀ ń bá ti gbàdúrà fún ìyàn ara rẹ̀ náà ní í gbà fún. Ẹ já wa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ àti Táíwò Bello wọ́n ní àwọn tí wọ́n mú ní Kwara sọ pé ọ̀gá àwọn ni Victor ọkùnrin tó gba ìbọn lọ́wọ́ àwọn fìjìláńtẹ́ ní Òkè Ọdẹ kí wọ́n tó kógun jà wọ́n ní àárọ̀ Sunday ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tí ń wọnú ara báyìí ṣé pé ọkùnrin yẹn ni ó gbàbọn lọ́jọ́ sí kán tó kógun jà wọ́n ó ṣe iye àwọn Kwara ṣe wá ń sọ wípé kò ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn àòdà ẹ bá pàdé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o pariwo léèyàn lórí àṣírí wọn ní ibò bẹ́ẹ̀ náà ni àti Christiana Olúwaláṣẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I don't know how to send where they arrested Kwara where conversing their sponsor physically o mọ̀mí àti gbé ya tí ìgbọ́ròyìn débẹ̀ kẹ́ tó kọ kọ́mẹ́ǹtì lánàá. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìnyá Michael also known as hallelujah láti Surulere ibà gbọ́mábí wọ́n ní bàbá Tinubu ní ẹ̀mí ìdáríjì gan wọ́n sì láàánú gan ìdí tí Ọlọ́run ṣe máa wà lẹ́yìn wọn nìyẹn o ìdí tí wọ́n ṣe di president nìyẹn ọkùnrin tí ó sọ̀rọ̀ sí brother Wasiu yẹn ó ti bá ti brother Wasiu jẹ́ pátápátá o ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọkùnrin yẹn sọ o brother Wasiu kì í mọ̀ tètè gbọ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Olúyọmí Olúwọlé bá mi wọ́n ní mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ o Bobby a big congratulations to all Ekiti people I hope it will be well managed Bobby may your days be long amen Yorùbá nation going back Rotarian Olúwọlé Olúyọmí from Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. At màámi wọ́n ní ibà àti ìyọ̀lẹ́sọ́ Ọlọ́run lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni o ibà Ọlọ́run ló ń bá wa ṣe ibà àyàpè ibà àfipáka àmọ́ mi ti kọ́ kúkú náà àyà jẹ́ kí a dábàá fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin láti
pani dandan matter of compulsion fún gbogbo aṣòfin láti máa give annual progress report of constituencies represented on national television. Mbo àwọn ti ṣe ni Natasha really achieved and delivered, unlike others who diverted constituency funds to buy mansions in Abuja, Dubai, UK, US for their selfishness. Àyà ọkọ̀ pretty Natasha Kundus ṣiṣẹ́ ti rí ìyàwó ilé àná ni mo tún fẹ́ fi sàn ìyàwó báyìí ìyàwó ilé tó gbà wá mọ̀ràn nínú Abala Lerefe ẹ̀rí kan fáyìn dáadáa mo kàn ń pọnnu lá ni mo ṣe ń wò wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtidẹ́bì jáde mọ́ mi ni well done Ogbeni Bobby. What is the problem with Nigeria government? They have aircraft that can map military bases of another country but cannot map out where the terrorists are hiding in their own country. There is God, oh do our nation no going back. Òótọ́ mọ̀ ni. Òótọ́ mọ̀ ni. Ó dáa. Ẹ ṣeun tẹ́ ẹ tún já wa sí ẹ já wa dọ́dọ̀ at Bello Modo wọn ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun Olúwa ni ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ kì í ṣàwà o. Bẹ́ẹ̀ ni at Soinori wọn ni there are now 16 people that are announced dead in Australia. Wọ́n ti di 16 o mẹ́rìndínlógún o. At Bumi Crystal wọ́n tẹ love sí àìfẹ́ yìí náà ni. Mọ́ọ̀mí Victoria Badejo wọ́n ní happy Sunday to everyone. Congratulations to Senator Natasha for her outstanding performance in Kogi Central. I wonder what other senators are doing with their time and allocation funds. Kunduz once again to Natasha Odua Nation no going back. Kire o wọ́n tẹ love sí àwọn ti sọ wọ́n ènìyàn di mẹ́ta. Mọ́ọ̀mí tún iná rí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹ̀mí wọ̀nyí wá confusing o. Àyà Ọlọ́run á gba ẹ̀yìn wòlíì politician yìí o. Àyà náà ti di wòlíì nù o. Bámi Òkènlá Adédọ̀tún wọn ní Olùkùnmi Bobby the only option ti Wike ní báyìí ni kí ó embrace a soft landing kí ó gba Fubara ní former godson but now de facto and de jure political leader because right now Wike is neither here nor there. Tí ó bá ya speaker Amawule àti àwọn assembly members yẹn máa faramọ́ Fubara ní ẹ lọ kọ sílẹ̀ love you ẹ̀sùn kírun jàre bá mi náà rò bẹ́ẹ̀ o wípé Wike ló ń ti àwọn ará abẹ yẹn lu Fubara. Tó bá yá wọ́n máa já Wike lẹ̀ wọ́n máa já sọ́kọ̀ ọlọ́pọ́n bá mi ọgbọ́n lẹ fi ń bá wa kọ kínní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ at Prince Olówùrọ̀ wọ́n ní pásítọ̀ lórí irọ́ Mr. Bobby àtàyà mo kí yín o happy Christmas in advance. Èmi náà kí yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan àpanu. At Florence Alade wọ́n ní orí pẹ́là ní òpè ayọ̀ ló ń pa á lọ́jàre. Báàmí Fọlọ́runṣọ́ta Anímọ̀lá wọ́n ní oore wo ni Akpabio ṣe fún ọmọ Nàìjíríà kí ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ gbàdúrà fún ẹ̀yin ò ládùúrà fún. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi gbogbo ibi tí àwọn aráàbù yìí bá wà ni wọ́n máa ń bàjẹ́ kí gbogbo ìlú Canada máa ní ìfura ni o nípa Natasha àwọn ará Kogi ò ní fẹ́ kí obìnrin jẹ gómìnà lé wọn lórí nítorí religious sentiment sí ẹ mọ̀ wípé Muslims ní almost 70% population wọn nítorí náà kí Natasha rọra dún senate kí ó máa dáná yá wọn ń bẹ̀ ẹ̀sùn kírun jàre bá mi ti ń bá permutate. At Aduni Ayọ̀lá wọ́n ní Yorùbá nation no going back o mo rántí bá ń fi o sí lónìí. Wọ́n mi Ajékẹ́mi Balógun wọ́n ní ayọ̀ ní pààyàn a child that is supposed to be in college owó ti dé. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdépọ̀jọ́ pẹ̀yẹ̀mí wọ́n ní Mr. Bobby ẹ kú iṣẹ́ o èmi náà gbọ́ rí kí Nàìjíríà dìpọ́ọ̀tì ọmọ Nàìjíríà ohun tí ọmọ Nàìjíríà kan náà dìpọ́ọ̀tì wọ́n ti ẹ̀ lọ́mọ Gambia ní ṣùgbọ́n ìlú òyìnbó ló pẹ́ sí jù. Wọ́n lóhun tó yẹ kí òkòbó wọn bò kò ní bò ó Nàìjà kí Ọlọ́run ṣàánú wa best love for you sir wọ́n fi nǹkan ìpanu ránṣẹ́ ṣe àwò èmi náà fi best sẹ́yìn love mi sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Kemo Blonsky wọ́n ní may Akpabio go back healthy and alive only if he is not part of all evil happening in Nigeria. Àṣẹ́gun tó bá jẹ́ part of evil ńkọ́ kọ́mọ́ go well. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi tó iná rí wọn ní Olúwọlé náà gbélé Wàsíù lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ ni Olúwọlé nù kọ́ náà rí wọn jẹ́ bẹ́ẹ̀ fọlúwọlé dárúgúdù lẹ́nu ẹbí wọn. Báàmí Olú Adésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí wọ́n fi adé ránṣẹ́ o pé ká mọ́ jọba lọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbàdúrà sólúwa nítorí tí àdúrà yẹn ti gbà by fire.
bámi fọlọ́nsọ Tanímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò adúpẹ́ Ọlọ́run ti tú àṣírí àwọn ìjọba Kwara àwọn tó bá kù Ọlọ́run yóò fẹ̀dí wọn síta Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Dorcas jálò ìyá Bobby ní Netherlands ó ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ bọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa kú ìsinmi òní o á sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsinmi láyé lórúkọ Jésù àmì o. bẹ́ẹ̀ náà ni lẹ́yìn ìtàn kémi tán wọ́n kí Ọlọ́run wọn ní ajúbà Ọlọ́run nítorí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa happy Sunday to you and to all ìdílé aláyọ̀. ìbà aláya púpọ̀ ìbà gbé wọn débẹ̀ Pella is well o ẹ̀kẹ́ àyà love you mọ́ọ̀mí we love you too kò ní rẹ̀yìn o ìyá mi Fúnmilọ́lá Bello iwájú lọ̀pá ibi tí yóò mọ̀ rí sí ẹ ṣeun mo nífẹ̀ẹ́ yín o bẹ́ẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ wa àyà náà ní love you. mọ́ọ̀mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní àwọn ìfẹ́ rádaràda ìfẹ́ Pella níbi ojúládé yìí ọmọdé ní í ṣe Pella Ọlọ́run ọba ọmọ yẹn gan gbọ́n jùlọ. mọ́ọ̀mí Àrínọlá Adédèjẹ wọ́n ní one spinal loss bye bye many have gone. ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bẹ̀ kí ìyá rẹ̀ àbí ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí ìyá rẹ̀ lọ gbàdúrà fún un. Asbalikis Ṣófọláhàn ní Olúwa ṣeun lórí ayé yín nínú iṣẹ́ yín àti níbi gbogbo mo bá yín dúpẹ́ o àánú Olúwa kò ní fi yín sílẹ̀ o àmì o mọ́ọ̀mí mi náà bá yín yọ̀ o àánú Ọlọ́run ní dípáàtì kò nù ayé yín. A truth question wọ́n ní I knew this was coming for Pella after he met with Cubana priest. Watch if Pella survive money wey he go get ×2 ṣé wípé owó ni ó dáa àmọ́ wò torí báwọn ọmọ yahoo náà ṣe mọ́ dọ́gbọ́n burúkú nìyẹn tó bá ti kékeré rè mọ́ wọ ẹgbẹ́ burúkú pẹ̀lú àwọn tẹ̀ dárúkọ yóò lágbára fún ọmọ yẹn o pẹ̀lú bọ́lọ̀ ṣe kẹtó. a ti dọ́dọ̀ ẹlẹ́yà format everyday wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ and happy Sunday nínú ilé aláyọ̀ yìí o ọ̀pọ̀ ẹ̀ la máa ṣe o mo mà lálàá pé ẹnìkan jó búrẹ́dì fún mi ṣé ẹ jẹ́ gẹ́yà jẹ́ ni o bàbá wa Emmanuel ni ọkọ mi o 3 times ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi búrẹ́dì bà mí lọ́wọ́ yín bó èmi gan yóò da yín ibẹ̀lẹ́ bímọ sí ẹ mọ̀ rí jẹ búgan àtomi bọ́ọ̀ mi ò Yẹmí Sàláù ṣé mo rí sọ wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè a kú ìsinmi tòní àṣẹ ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé ní àṣẹ Èdùmàrè kò yẹ kí wọ́n máa bá àwọn Boko Haram ro ẹjọ́ ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ kí wọ́n palẹ̀ wọn mọ́ ní kíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní a kú ìsinmi tòní gbogbo ilé aláyọ̀ a kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún àwa la máa rẹ́yìn ọdún òní rẹ́yìn wa ní àṣẹ Èdùmàrè àmín. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́yà tún wá tọ́jà bí wọ́n kọ́kọ́ ṣe àmín màámi Stella Ògúnbàjò ẹ jọ̀wọ́ ẹ sọ fún gbogbo àwọn màámi ìyáálé mi pé èmi ni kí wọ́n kó owó fún kí n lọ ra aṣọ àti ẹran ọdún o. wọ́n ní màámi Dorcas ẹ jọ̀wọ́ ẹ pé family meeting pẹ̀lú àwọn màámi ìyáálé mi kí wọ́n wá ra ẹrù ọmọ o love you ma. At Tayo Ajayi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I support the withdrawal of police from the judges o after all they are part of the problems of security and corruption in Nigeria. After all judges in Canada and US use court officers and bailiffs. Ire o Tayo Calgary Canada. mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní cheers mo ṣe olóòṣà pọ̀ ẹ̀wẹ̀ àfipàkà ọkọ wa kò ní rẹ̀yìn àìsàn kò ní yọ yín lẹ́gbẹ́ wa mí o ẹ̀kọ́ àwa ìyàwó yín jẹ̀pẹ́ àti àwọn bàbá wa àti tí wọ́n ń ṣẹ́jú sí àwa ìyàwó yín àṣírí wọn tú ikú kò ní pa ẹnìkankan wa nínú ìdílé aláyọ̀ yìí àti àwọn ẹbí wa gbogbo ilé aláyọ̀ yìí kò ní bàjẹ́ ní àṣẹ Èdùmàrè àmín mo sàmí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ṣùgbọ́n mo rí nǹkan kan nù ọ̀rọ̀ yín ṣé pé àwọn bàbá wa ń bí ń ṣẹ́jú sí yín lẹ́yìn kò yẹ lẹ́yìn bá mi Akínyẹmí Òní kò yẹ lẹ́yìn bá mi Adésínà kò yẹ lẹ́yìn bá mi Oríọlá Oríṣi mo trust bá mi Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀lá àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Tóyin Nọ́rì wọ́n ní Emefiele ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pastor of nowadays yìí ó bẹ́ẹ̀ ni o correct lẹ́sọ̀. mọ́ọ̀mí girama àwọn ìbejì Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní a kú ìsinmi olóyin mọ́mọ́ nínú ìdílé aláyọ̀ yìí kú ọjọ́ mẹ́wàá ó bí ọ̀pẹ lẹ́à níbo lẹ fi ti ambassador àyà sí o àbí aládàáni kan jẹ ní ní ebẹ́ yìí níyàwó àyà àbí bò wá tún ní ṣé ń bá àyà wáyàwó mi ni ẹ kìlọ̀ fún ẹlẹ́yà kó sọ́ra rẹ̀ o kó sì kó ẹrù rẹ̀ gba ọ̀dọ̀ bàbá Oríṣi lọ nítorí pé ara àwa ìyáálé rẹ̀ kan á gbóná fẹlifẹli o mọ́ọ̀mí ẹ̀rọ o ìdí sí ni yìí tí ẹ kò fi rí wa fún ìgbà díẹ̀ ẹ̀ ń bínú
Odua nation of going back grandma àwọn ìbejì láti UK ẹ tún fún àwọn wáìnì lórí ìbínú yín. Mo jẹ́rìí mọ́ mi fún mi lọ́la àwọn òbínú tí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa abayín dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àánú Olúwa kò ní fi yín sílẹ̀ Olúwa á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín àmì òbí sọ fún ẹlẹ́yà kó yé pè yín ní ọkọ tòun nìkan mọ́ o ohun tó dára kò sí fún èèyàn kan o ẹ̀kẹ́ àyà love you wọ́n ní a máa mu wáìnì sí ẹlẹ́yà ó dára ẹ káàbọ̀ padà àmì náà ti ń retí yín ẹ wá nǹkan jókòó lé pápá kú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun yóò yẹ yóò san sọmọ sáásá ìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ wá nǹkan olómi tútù sí bó sì ṣẹlẹ́rìn dòdò bó sì ṣe nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ gbogbo according to your weather ni bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí ẹ̀ bá pin ó bá dénú yín ni o kò sí agídí mbẹ́ o báyìí ẹ̀ bá ti yọ ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín torí ìròyìn tó ní gbáǹkọ́bí ní o torí mo bá commissioner of communication wọn Kwara sọ̀rọ̀ àjọ takùrọ̀sọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn bandits tàn mú tán dárúkọ wọn sí ẹ bá pàdé nínú ìròyìn lónìí wọn ò ní sọ sẹ́sàn tó wà sẹ́sàn wọn ní ká fi sí alákọ̀ọ́kọ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn tó ní bọ́bá dilẹ̀ bá pín ẹmọ́ gbàgbé ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ Pàtẹ́ ẹni tó jẹ́ minister for health ó ní gbogbo ilé ìwòsàn ló ti ní tó jẹ́ taládàáni ló ti ní robotic surgery pé kò ní ìdíkẹ́ mọ́ lọ ìlú èbò mọ́ ibìkan náà látún ti bọ́tán ló sọ wípé AI pé can take a Muslim àwọn mùsùlùmí ní bá wí bí o can take a Muslim to Alujana or can take him to hellfire mo ní AI náà àwọn ṣe nǹkan oríṣiríṣi ọbẹ̀ láàrin lọ́jọ́ kó erin Mr. Pate made a call on Sunday at the inauguration of the newly elected executive of Adamawa Muslim Council in Yola ibùmí ìlú tìṣọlẹ̀ ẹjá wa lọ síbi tó ti sọ̀rọ̀ nínú studio òun àti Ṣeun Channels tó ní gbogbo ilé ìwòsàn aládàáni ló ti ní robotic ẹ mọ́ wulẹ̀ lọ ìlú èbò mọ́ ibi tí ti ń dánu ó gbàgbé ẹnu rẹ̀ yọ ẹ bá ń tẹ sílẹ̀ agbára. There are things that they can easily get access to in the local government, in the world, in the states, are easily accessible. Yes. These are the gaps that I think that they are low-hanging fruit that need to be met. Even childbirth is so advanced these days that people should not be dying from having children. Absolutely. And that's why when I say more than 3,000 level 2 facilities have been revitalized in the last 2 years, that's very positive. These are rural facilities, operation 24 hours, with staffing, with housing for them. This is part of the PhD revitalization. It has happened. If you go to NPHCD website, you will see those facilities and you can track them. That is to make it available to people. It wasn't done before. Now it is beginning to happen and we should continue to do more of that. But another point that is important is to say in the context of inequality and not enough public resources being put in health. We have a mixed health system. We have a private sector that is also a contributor in terms of service delivery. I bet you most of the folks here in this your office, when they're sick, they probably will go to a private facility. So the private sector is also kicking up. Recently, here in Abuja, I commissioned a robotic surgical platform. And I saw it. You will think that robotic surgery in Nigeria, well, it's happening. It's happening here. There are many private players also investing. So for those who want premium service, they still have where to go. But for the bottom of the pyramid, I think we have to ensure that the public resources are available and everyone else can opt to use the public facilities. And I believe that if we do that, we'll get the health system that provides options to people but guarantees access to everyone, but requires money. And that is the issue. Health is not cheap. When you talk about UK or US or Europe, you have to look at how much are they spending in the health sector. When we don't spend enough, that is societal consensus, and that has changed. Less than 4% of the federal budget was in health before President Tinubu. Now it's more than 5.2, 5.4%. That's still not enough. Well, it's going to go up again. I think that's the intention, and we will see at the end of the appropriation 2026 what we learned. But at least we've bucked the trend. We've never gone this high level of prioritization. That is something to celebrate. And in fact, when we spoke to the governors on Friday, the 2.6 trillion that cumulatively all state governors invest in health in 2024, for instance, we're asking that they should meet up also match what the federal government will do, so that as federal government increases the resources, states also increase, and we're better efficient in mobilizing the private spending to purchase the health services that we need as a population. And I think that's the direction that we should. Ó dá káàbọ̀ padà ẹja tẹ̀ síwájú kàkà síwájú ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ ADC níbi tí wọ́n ti ń bínú wípé disclose details of tax reform agreement or terminate it now pé àwọn òrì lárídá pé ọlọ́n tọwọ́ bọ̀wé òun bá orílẹ̀-èdè Faransé ṣe partnership àgbédè wọn. The National Publicity Secretary of the party Bolaji Abdullahi ló sọ̀rọ̀ yìí ló make demand yìí. The party expressed concern that the agreement potentially endangers Nigeria's data security and exposes strategic national economic information to foreign exploitation. Òótọ́ ni tó bá ń pè nǹkan ní data security ṣe é rí àwọn èmi ní Facebook èmi ní àwọn ẹ̀rọ ayélujára tó fi mọ́ TikTok
Nàìjíríà lẹ́tọ̀ọ́ láti protect data àwọn ọmọ rẹ̀, kì í ṣe pé wọ́n wà á torí pa wà lórí platform wọn, wọ́n kàn máa lo data wa anyhow. Ṣé ẹ mọ̀ pé àmọ́ fìlì age àmọ́ fìlì gbogbo in fact data ti Nàìjíríà ò ní àwọn ní. Ọmọ Nàìjíríà mélòó ni ò sí lórí Facebook? Gbogbo ibi tó yẹ kán ti fọwọ́sowọ́pọ̀ nìyẹn. So data security wọ́n sign agreement yẹn kan tó mọ operate inú Nàìjíríà, torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tí bàbá Fẹ́mi Fálànà fẹ́ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ lọ́jọ́ sí, ohun tó wá mú kí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC kan mọ́ ganu sí máìkì rẹ̀ pé ó sì fẹ́ sí àdátà pẹ̀lú France, data gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Irú partnership wo lẹ tọwọ́ bọ̀ lẹ́yìn ìgbà ẹ̀jẹ̀ ń kà bó ṣe kà ó ní the ADC has carefully reviewed expert opinions. Àwọn ti bá àwọn experts sọ̀rọ̀ on the recent agreement on digital tax reform and revenue administration signed by the Federal Inland Revenue Service FIRS on behalf of the Bola Ahmed Tinubu administration with the government of France. Tax matter are about business, not charity. Wọ́n ní kò gbọ̀fẹ́ kò bọ́fẹ́ dé business ni. In entering into this business agreement, the FIRS has told us what Nigeria stands to benefit. However, it has failed to tell us what France stands to benefit from the deal. Why did the federal government of Nigeria enter into a serious agreement such as this with potential infringes on nation security and sovereignty without public disclosure of its full terms, unfair terms and conditions if we agree lórí ìbáṣepọ̀ yìí with the National Assembly and without any meaningful effort to carry Nigeria along. More fundamentally, we cannot ignore the broader political context of this agreement. Wọ́n ló ní politics, across West Africa, France's roles and influence are being openly questioned. Former French colonies are loosening or severing their neo-colonial ties with the country. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ẹ̀ ní ológun ti gbàjọba wọn báyìí níbi tí France ti rule pé kí àwọn táwọn ilé ìlú ayẹkẹ́ mọ́ bá ṣe àjọṣepọ̀. Mo sì gbọ́ nǹkan fojú Nìjẹ́rì àti Burkina Faso nǹkan fojú wọn rí wípé gbogbo owó tẹ̀yìn mọ́ kó sínú reserve bí tó jówó yín tẹ̀ mọ́ fi boost foreign exchange. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí àwọn orílẹ̀-èdè tí France kó lẹ́rú o. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n máa ń yá owó tán bá fẹ́ gbowó nù foreign reserve wọn ni wọ́n withdraw, wọ́n máa ń yá. Wọ́n ní this tax reform should provide opportunity to strengthen national institutions and build local capacity, not to create new dependency or hand over strategic control over economic intelligence to external actors. The ADC is therefore calling for the full publication of this agreement, proper briefing of the National Assembly. Àwọn National Assembly yẹn àwọn aṣòfin yóò ti ẹ̀sọ́ kankan pa ẹ̀, and its implication for data security, cyber security and national sovereignty. Pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa kó bọ́ọ̀bọ́ bọ́ra yín lọ́wọ́ rẹ̀ òun ní ẹ̀rí sọ ìpè gidi lẹ́pẹ̀ wọ́n rò páwọn nìkan náà mọ̀ ń pa tax accounting làwa náà ṣe. In fact ẹ fẹ́ rè kó àṣírí yín lé France lọ́wọ́ ni. France náà ló sì tì wọ́n dé ọ̀dọ̀ Burkina Faso tí ó díje Burkina Faso lásán fi ń fi Nàìjíríà pa. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ààrẹ, ẹ jẹ́ wá lọ sí orílẹ̀-èdè UK àmì eléyìí mọ́ tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ àfikún níbi tá a ti gbọ́ tán ní ẹni tó jẹ́ Minister of Armed Forces sí wọn Alcans wọ́n ló ti ń pe àkíyèsí ẹ̀yin ọmọ UK sí wípé ẹ múra ogun o. Orin táwọn ń gbọ́ orin ogun ni o. Pé the UK is fast tracking nationwide plans to prepare for the possible outbreak war. Armed Forces Minister Alcan said he warned that modern conflicts are not won by the military alone, but by societies, industries and economies working together. Alcan said the threat of war in Europe tí NATO ń pè wípé ẹ múra ogun. Chief Mark Rutte tó ń wọ̀nù tó sì ń ṣe ìkìlọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Russia àti Ukraine ó ń fẹ́ lójú sí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Trump náà ń sọ wípé ẹ fẹ́ sọ kíní di ogun àgbáyé kẹta. Àròpọ̀ ti wálẹ̀ ni Trump sì gbìyànjú ṣùgbọ́n wọ́n ti rìn jìnnà. Ọmọye ti rìn òwò ọjà aṣọ ọmọye Ukraine àti Russia mọ̀. Láìpẹ́ yìí la gbọ́ wípé wọ́n jáde olóró kan sí ọ̀gángan lé Putin fúnra rẹ̀ nílùú kan níbi tó ti fẹ́ rí ìsọ̀lídé plan láti lọ ọbẹ̀ nínú Russia bẹ̀. Àwọn yẹn bá dá lóhùn pé àwọn ń sọ o èrò mọ̀ bà wọ́n fẹ́ pa òun ní nísìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni NATO ti sọ fún gbogbo àwọn tọ́jọ́ jẹ́ ọmọ ìyá àtọmọ bàbá tọ́jọ́ wà nú ẹgbẹ́ pé ẹ múra lẹ̀ o. Wọ́n ló dá o Ọlọ́run ṣàánú wa o.
ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ akànnì abitóyin létí ni ẹjá wá dé orí ọ̀rọ̀ ti ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Tinubu gbé yìí ká tó lọ sọ́dọ̀ Dangote níbi tí wọ́n ti ní kán promote ADC àwọn wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ń fa ọ̀wọ̀ o ìkànnù àwọn ọmọ Haúsá táwọn gbé wá ọmọ Haúsá original ni àbọ̀mọ bídú bẹ́ẹ̀ tí lálẹ́ pé tí wọ́n sọ̀rọ̀ gidi yẹn ó sọ̀rọ̀ lé lórí àmúbọ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹjá kọ́kọ́ ka awuyewuye tọ́lọ́rọ̀ yìí ti ń fà lórí ìgbésẹ̀ tá ààrẹ gbé wọ́n ní so the president has conveyed through the National Security Adviser Nuri Badu the promotion and retention of Colonel N.A. Yusuf as his ADC. Wọ́n ní this same Colonel N.A. Yusuf was decorated as a colonel in January this year, making this the second promotion within 12 months. Wọ́n ní sọ nìkan ló wà ní iṣẹ́ ológun ni àbọ̀ nìkan ni promotion tọ́ sí. Wọ́n ní in the Nigerian Armed Forces, elevation from colonel to brigadier general requires 5 years. Wọ́n ní kò tí ì pọ̀dún kan at the rank of colonel and attendance of war college wọ́n ló gbọ́dọ̀ lọ war college or National Defence College tó jẹ́ equivalent yẹn wọ́n ní Colonel Yusuf ó rójú rere gbà àyà ní àbí Colonel àbí wọ́n ti Colonel ti lo ọṣẹ kan ọṣẹ gbàràdà pèsè mọ̀ ọ̀pọ̀ ọmọ ìbílẹ̀ ní Colonel ní Kogi pé bóyá Colonel ti lo ọṣẹ ẹ̀yọ̀nú àgbà fún olódòdó wọ́n ní from 1960 to date lágbà tí òmìnira Nàìjíríà tán pè lómìnira rádà wọ́n ní no president ADC has enjoyed such an exception. The late President Buhari, first ADC, then Colonel ML Abubakar, now Brigadier General, had to disengage from his ADC appointment to attend the National Defence College before he could be considered for promotion. He remained a colonel for 5 years in line with the armed forces terms and conditions of service. Today, however, we have an officer who spent barely a year as a colonel, has not met the professional requirements, yet has been elevated to Brigadier General. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu òmòwe wọ́n pè lówe mo fẹ́ pé wọ́n ní ọmọdé òmùwé náà wọ́n sọ wípé nínú iléeṣẹ́ ológun ọmọdé ni wọ́n o pé kọ́ mọ́ rò pé torí pé wọ́n ń pe àwọn ní commander in chief of armed forces of kìnní kan pé nínú iléeṣẹ́ ológun wọn mo lórí wọn o pé gbogbo eléyìí tán ti ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà pa wẹ̀rẹ̀ pé lẹ́nu lọ́lọ́ ìlà gbọ́ tán ìròyìn wọ́n sá dìbọ́ǹkì ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba pé irú ìgbésẹ̀ ìtẹ́ ẹ̀ tún gbé yìí pé ó léwu gan láàrin àwọn ológun inú ń bí àwọn ọ̀gá tó wà ń bẹ àwọn ọmọ ṣẹ́ náà inú ń bí wọn pé ṣé torí pé èèyàn kan ti wá wà pẹ̀lú yín pé àwọn tí ẹ ń retí pé kán withdraw ẹni yẹn náà ni nígbà tẹ́ ti ní kán withdraw gbogbo àwọn kìíní mo ní ó lẹ́sìn ní kán withdraw ADC wọn. wọ́n ní this is not an isolated case within the presidency. Wọ́n ní the chief personal security officer to the president CP Usman Shugaba has reportedly received 3 accelerated promotion. Wọ́n ní kì í sọ nìkan náà fún wọn. Wọ́n ní such practices may be familiar within the police system but they are alien to the military where structure, seniority and professionalism are sacrosanct. It is therefore not surprising that the conveying letter reportedly came from the office of the NSA, a retired police officer. Wọ́n ní àwọn ológun náà mo bá ṣe ń promote ara wọn. Wọ́n ní ó tiẹ̀ tún mẹ́hẹ̀ pé Nuri Badu ló tún promote. But the blame does not rest there. The ultimate responsibility lies with the president who set the tone, authorized the exceptions and normalizes the erosion of standard. Làwọn èèyàn bá sọ wípé àwọn ṣe ẹ̀mọ́ iye ariwo tí sòwò rẹ̀ ń pa ní o wípé ẹni tó yẹ kó ti rìtáyà tán fi exception sí mú ní kò tán báyìí. Sọ̀rọ̀ sòwò rẹ̀ ti wá káyín mọ́kànnà bí ò káyín mọ́kànnà. So rẹ̀ lágídí lóòótọ́ ó sì wọ́n sí àwọn mistake kọ̀ọ̀kan kò sẹ́ni tí ì ṣe mistake kò àìmọ̀ rí kó rí mọ́ mi ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ fún sòwò rẹ̀ ó ní akíkanjú bó bá sọ̀rọ̀ ẹni tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá tàbá yóò mọ̀ tọ̀sọ̀ sára ni ẹ̀rọ mọ̀ bà bí ó bá wà. Ariwo sòwò rẹ̀ lẹ́rí ó ti ń jájú yín lójú kí ló dé nígbà tó jẹ́ pé ó ní normal procedure ní tó tún wá lé jẹ́ léṣẹ́ ológun ó dá o yóò sojú wa kò ní iṣẹ́ yín wa o kélé àti kókó mọ́ lọ jẹ́ àṣàṣì o. The more you see, the less you understand. What is Baba actually turning Nigeria to? You want to use a one-star general for ADC as an ADC? A one-star general? Well, you're actually breaking records here. Because at least since the history of Nigeria, nobody has done that now. At least that is a record being broken. Well done, sir. But if I must tell you seriously, I feel you are tampering with something that you're not supposed to. Because this kind of dissatisfaction you want to create in the military
when the problem starts happening, seriously, you won't know where the problem is even coming from. It doesn't just even stop at you promoting him without attending war college, but still retaining a one-star general as ADC. God, oh, this well. If I were you, seriously, I would rethink this decision, sincerely, for the interest of peace and for the interest of even your ambition or whatever it is that you have. ó dẹ̀ já kó mẹ́jà tẹ̀síwájú ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ Dangote níbi tó ti ń ṣe àtẹnumọ́ wípé bọ́ bá fẹ́ ta refinery NNPC ní kọ́bọ̀ kan wọn ò ní rà pé wọ́n sì expect báwọn orí èèyàn rà ó nítorí kíni bẹ́ẹ̀ náà ló ní $20 billion project oil refinery òun pé ẹ mọ́ yiri ẹ̀ wò pé gbogbo ẹni tó bá ń gbàdúrà kó dojú délẹ̀ pé wọ́n kàn ń ṣe lásán ni o. Ó kọrin Sàní Adé fún yín, ọ̀tá ń ṣe lásán Olúwa ló mọ̀ gbẹ̀yìn o. Sàní Adé kọ́ ló kọ o. Lọ́wọ́ pé bàbá òṣèré tíátà ìlú ló kọ o. Lọ́rọ̀ kan ó sá sọ̀rọ̀ ẹwà ń tẹ̀sílẹ̀ agbára kí wọ́n rí dá lórúkọ mọ̀ sápàtà. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Dangote ìdí tó fi sọ wípé wọ́n lè rí èèyàn ra refinery NNPC. So, and I don't know why, we should continue to allow some corrupt government officials to try and destroy a whole sector of the economy. And I think it is something that when you look at it, I've had actually people making complaint about, a regulator who has actually put his children in secondary school. And that secondary school education, which is 6 years, 4 of them cost Nigeria $5 million. I mean, you cannot imagine somebody paying $5 million for educating 5 children. Even my own children, they didn't go to those schools. My children went to Nigerian secondary school. They didn't go outside Nigeria to attend to secondary school. I don't know about your children, Tony, but mine, yes. So, and this is a system that, some of us, because we're taxpayers. When people are complaining, we also complain, because the issue is that, yes, when I pay tax, I want to see that my money is being put to use, not to be stolen. But today, as we speak, the S, I don't know what is the, that is the authority chief executive, Malam Farouk. Malam Farouk has 4 of his children that he educated in Switzerland at the cost of $5 million for their secondary school education alone, not university. And I know that one of them just finished Harvard. So I want to now see what kind of system are we operating that, people are now busy destroying a country, taking money from the government. Because when you look at his income does not match paying this kind of fees. I think even if it's me paying $5 million for 6 years for my 4 children, the taxman has to look at my taxes, how much I paid. And really, this sort of thing, we're not going to allow it to continue. We'll take it up to the highest authority so that they will look at it. People who have done something wrong must be prosecuted. It must be prosecuted, because there is actually no way where somebody will now come. I mean, today, from where he comes from, Sokoto, people are struggling to pay 100,000 naira for school fees of secondary school. And a lot of children are at home, not going to school because of 100,000 naira. Tony, can you pay this fees? Well, this one is going to actually involve almost everybody, and that's why what we are trying to do is to touch every single family in the country. We are going to do it by local governments, and the local governments that we have, each local government will have about the same amount. The only thing is that Lagos and Kano will get a highest allocation. We are spending the 1 trillion because we want to invest heavily in education, because that is human capital. The human capital of our nation cannot be compromised. And that's why we say that even after 5 years, we'll review it. And like what I said earlier on, this thing will be sustained for the future generations of the Dangote family. And that's the reason why now, I've already signed up with my family, for the future, in the amount of, death. Everybody, we're all human beings. The 25% of whatever that I will leave behind will go to the foundation before it is shared to my inheritors. So I think this one will give the foundation a very strong footing. All whatever that we're doing, the foundation will end up having about 25% of the total wealth that I have.
Elijah, when your business goes continental, each of those African countries that you invest in, does it mean that the governments of such countries put in counterpart funding to your business, or you export capital from Nigeria and go and set up company? No, we're exporting capitals from other parts of the world to various African countries, not exporting capital from Nigeria. But the business, we've been working very hard in trying to establish the business. You can see that this year we have already crossed about $18 billion in revenue. Next year we'll be at about $32 billion of revenue. And by 2028 we'll be $71 billion of revenue. And we're establishing new businesses, ports, pipeline infrastructure. We're also doing power generation. We're doing steel. We're doing methanol. We're doing a lot of other things from the 28th to the 2030. I'm very, very confident that we'll meet up our $100 billion revenue by 2030. Thank you. On vision, for you and concerning the scholarship, you said a lot at the podium. What is your expectation at the end of the day? Can you add to it of what you want to happen at the end of the day as the granting of all these grants? Well, at the end of the day, my own vision is that in the next 10 years or so, we should have millions of people under this scholarship. We say that we are going to review. We don't want to really overcommit because we have gigantic projects ahead of us. So we want to deliver on our vision at the 2030, by the grace of God, when we are celebrating our vision target being achieved, we will look at what we are going to do. This one that we have done is just the tip of the iceberg. I can assure you, majority of people that are not able to afford education, we will educate them. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o tó ní kí nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan probe kan ná àwọn tí wọ́n bá buhari ṣiṣẹ́ ní ọ̀rọ̀ ilépòde mainstream downstream farouk ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ tó ní $5 million ní àwọn ọmọ rẹ̀ fi ń lọ school àwọn ọmọ mẹ́rin owó nàìjíríà náà sì ná ó ní kan probe ẹ̀ ibi tó ti wá sọ wípé wọn lè rí èèyàn ra nnpc pẹ̀lú situation àti condition tó wáyé ẹ jẹ́ asáré gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ká tó catapult sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ Rabiu tó ní Bua Cement níbi tó náà ti ń ha owó fáwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. During the last administration of President Buhari, there was a big mistake that was made by putting a trader as a regulator. A trader can never be a regulator, and which I think it is a mismatch, and that is why we're having all these issues. The crisis that we're facing is actually to do with this. And what is actually paining me is that the country is paying a bigger price. The bigger price is that nobody will come and invest in this sort of this. Even if the NNPC today want to sell their refineries, there can never be a buyer. Why? Because the environment is not conducive for anybody to come and put his money and put up a refinery. Today, we honor men and women whose journey with our spans decades. Some of you have been with us even before Goa was formally established 37 years ago. You were with us when the vision was put on paper, when what we had was determination, faith, and the belief that we would build something meaningful and impactful for Nigeria and for Africa. And today, when I look at everything Goa has become, I see the fingerprints all over it. From all these beginnings 37 years ago, today we stand tall. One of our subsidiary companies, Goa Foods, is the largest by market capitalization on the Nigerian stock exchange. Goa Foods ranks among the top 10. Together, they contribute to a combined market value in the trillions of naira. This is not an achievement of one man. It is not the work of the chairman of the board. It is not the result of capital development. It is our work. The product of thousands of people who went up every day determined to make the world better than it was yesterday. We built the battles, we developed the systems, we managed the challenges, we defended the ground, we delivered excellence even when no one was watching. This
success, your achievement as much as it is the company. Because without you, there will be no more story to celebrate. ṣùgbọ́n àyà ni ọ̀gá mi ẹ mọ́ ìkó lórí ọ̀rọ̀ Dangote o wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep pé wọ́n ti sọ́mọ̀nà ẹ̀ wípé kó wá ṣe lálàyé ẹni tó fẹ̀sùn kàn wípé $5 million pé ń yọ owó yẹn fi ń sanwó skul àwọn ọmọ rẹ̀ nú owó epo Nàìjíríà wípé kó wá ṣe lálàyé lábẹ́ ìṣèjọba Buhari pé kó wá ṣe lálàyé o kó wá sọ tẹnu rẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà. The key issue here that necessitated the emergency meeting was the growing tension that has returned back in the downstream sector as a result of the concerns raised by Alhaji Aliko Dangote of the Dangote refinery and the NNDPRA. These issues, for as long as the committee is concerned, is coming at a time where the committee is guiding jealously the stability that we have achieved in the downstream petroleum sector. So the committees met today and agreed to intervene in the matter once again towards finding sustainable solutions. And we can only find sustainable solution when we identify the critical issues that is leading to this tension that has returned. And that is why the committee resolved to write communication to Alhaji Aliko Dangote and also the NNDPR authority chief to meet with the committee to be able to give us details and insights into what are the underlying issues that is leading to these allegations and counter allegations. And the committee also resolved this afternoon to plead with the contending parties in the dispute to cease fire, especially media comments, so that we don't escalate the situation further. Because the committee has the capacity to wade into this matter and find solutions once and for all to these issues. So we're pleading with the key actors in the dispute to cease fire, to reduce the allegation and counter allegations, as the committee will get to the root of the matter. Some of those issues, we already have received petitions from some of the parties on the issue of import license, on the issues of whether the domestic refineries have capacity to produce the entire daily need of Nigerians. All these issues will be resolved by the time Alhaji Aliko Dangote, the NNDPRA, and other key stakeholders in the downstream refining sector and regulatory sector comes and meets with the committee so that we can be able to get the real gist of what is happening and be able to come up with a resolution and solution that will provide sustainable solutions. So we're pleading with them to cease forthwith further attacks on each other, whether the agency, whether the agency or the refining community, the refining community, while the committee sort out this issue. These were the high points of decision that was reached by the committee. And I will also ask my colleagues, this is a true reflection of what held behind closed door in our meeting. Yes. Thank you. So be alarmed and at the same time grateful for what you have said. I think this is the first time we are having this sort of allegation from a specific person who is a major stakeholder in the oil industry. And he's literally telling us that we should not regulate our major source of revenue in such a way that we put Nigerians to penury. Personally, I'm grateful to him. But what he has done is to be quite legalistic about it. He has made the allegations. He has said the appropriate anti-corruption bodies should take note and investigate. And if indeed they have difficulty in getting information from the banks in Switzerland, he's trying to spend this money to get that information out. So he's all out. Get me? He's trying to save our oil industry. I read, you see, Dangote is giving more credence in the international media than we do at all. Reuters, Bloomberg, they all quote him. And on this, in this particular instance, they said he is accusing the regulators, get me, of sabotaging Nigeria's oil efforts. And since he has come on board, they have not given him the crude oil they're supposed to give him. And this particular chief regulator that is accusing him of has said that Dangote cannot supply the entire Nigerian market. But everybody knows that Dangote is not up to full capacity as it is, and is supposed to. But to encourage our local refinery production, it should be given some crude oil directly. Now Dangote has gone ahead. That is not afraid of competition, and that even is ready to take his company to the open market so that Nigerians can invest and yield, get dividends in dollars, so that everybody has a stake. So to me, on the surface, he's acting patriotically, and it should be listened to. If the regulatory, if the corruption bodies do not listen to it, government should intervene. At least ask Ahmed Farouk to defend himself. And I'm sure he too should be bothered wherever he is now to defend himself. ó dáa nítorí àkókò ẹ jẹ́ ń sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí ọ̀gbẹ́ni ìdáràn lọ́wọ́ Dangote kí Dangote kó tó lè lanu fẹ̀sùn kàn yàn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó fẹ̀sùn kàn yàn lọ́jọ́ sí ẹni yẹn sẹ̀wọ̀n o nú àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Ọ̀tẹ́dọ́lá tó fẹ̀sùn kàn yàn lọ́jọ́ sí ẹnu ó sẹ̀wọ̀n rẹ̀ ó jẹ̀wà rẹ̀
Dangote ló tún wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn back to back ló ń fún wọn jẹ bẹ́ẹ̀ náà ló ní láti Tuesday lọ ó ní owó epo tó ní wọ́n máa reduce ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí reduce ẹ̀ wo torí pé kò sáàyè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn additive plus ó wà lọ́la lórí ọ̀rọ̀ ti Dangote ẹni tó fẹ̀sùn kàn ìròyìn míì tààtún mẹ́nu lẹ́nu káṣírí wọn mọ̀ tú bẹ́ẹ̀ ó sì ti sọ ó lóun ó náwó òun ó nara ó ní Switzerland làṣírí rẹ̀ wá ibi tó kó owó lọ mo ní ó dá káàbọ̀ padà ẹja wá lọ sòsè sí ọ̀dọ̀ former commissioner of justice níbi tán ti ń fi ọ̀rọ̀ wọn gbè sí judiciary lẹ́yìn wípé wọ́n lè withdraw police orderlies lẹ́yìn àwọn yòókù ìṣe àwọn asòfin ìṣe àwọn celebrity VVIP pé ṣùgbọ́n àwọn adájọ́ àwọn tó wà ní judiciary pé VVIP tí wọ́n kọjá bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ní ìdí kínní mo ní tálẹ́ gbèsè lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ former commissioner of justice lọ́yọ̀ọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. I quite agree. Judges are not VIP. They are even a special class of people. They are more than VIP. They need police escort as a matter of duty, as a matter of course. It is very compulsory that judges consider the nature of the job they do. We must not expose them to being attacked. They treat several criminal matters and other sensitive matters, so that it won't be good for even for society for our judges to be exposed without having their police details. So to me, Justice Senator Abdul Ningi is taking the matter too far, and I would say that he's a clown, or maybe he's joking, because what are they doing in the Senate that they wouldn't get caught? What are they doing? In fact, has even been moved that making laws. No, in some other country, it's been done on part-time basis. On part-time basis. What are they doing there? Cracking jokes, and it's like I call the General Senate another old people's home. When you retire, you just go there and while away your time and be making cheap money. They don't need it. They don't need it, honestly. And if they need it, they apply for private guards from private security companies. Do they want to compare their jobs, what they do, to that of judges? Some classes of public servants still need judges. Like and they need like judges. Yes. Even ministers, they do. Oh, Senator Ningi was complaining about ministers. No, you cannot compare himself to the ministers. But what I don't like is that they should not be going around with retinues of security details. They should be limited and they should be restricted. Not that they will go with as if the president himself is going elsewhere. But they need it. What of the president, the VP, the president, the wife of the president, the VP, the son governor of the president, the daughter no. of the president? We are taking it too far. What? The son let the son or the children of the president also apply for private guards, not policemen. They don't need it. I served as attorney of the state, of your state. Throughout my 4 years, I never had a police escort. I never applied for it. And my office applied for security details for other minister and political appointees. But I didn't use them because I even consider it as I consider it a great risk. Because if you enter a place now, you might go in unnoticed. But when people see you with the police, they will ask, who is that man? And you become exposed. So it is not compulsory to do it. The guilty are always afraid. Those who are going about with them, they know the reason why they are doing that. Maybe most of them are involved in some shady deeds and they are afraid of their own shadow. ẹ gbọ́ ta ló kọ̀ǹkọ̀ ta ló sẹ́kọ́ndì mo sọ̀rọ̀ bàbá yìí former commissioner for justice judiciary náà wà wọ́n ní eré ni wọ́n lọ ń ṣe nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní kò í ṣe iṣẹ́ tó serious wọ́n ní láwọn orílẹ̀-èdè míì wọ́n ní part time náà fi ń ṣe mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ń fi òfin ṣe part time wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kò jù bá náà lọ wọ́n ní wọ́n kàn ń gbowó ọ̀fẹ́ ni àwọn tó yẹ kó rìtáyà pé bíi retirement plan ni pé wọ́n fẹ́ mọ̀ kọ̀ǹpì ara wọn mọ́ adájọ́ wọ́n fẹ́ mọ̀ kọ̀ǹpì ara wọn mọ́ mínísítà pé mínísítà gan ní ìdí ẹ̀ àwọn ò sọ́ta àwọn ọmọ ààrẹ o wọ́n lè withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn wọn ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹranko bá ń sọ̀rọ̀ pé èwo wà ní tọ̀pọ̀lọ náà tí ń ṣẹ́ gírì pé kán jọ̀ọ́ kò sẹ́ni tó kà wọ́n sí pé wọ́n kàn kára wọn sí ni kò sẹ́ni tó bu ìkun ọmọ ní bí sẹ́nitọ́ Ningi tàbí Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ tàbí Ndúmẹ̀ bá gbọ́ lẹ́nu yín wọ́n náà kàn ń pàtàkì ara wọn ni wọ́n ní wọn jà mọ́ nǹkan kan èmi ò gbọ́ kán wọ́ wọn ńlẹ̀ tó báyìí rí o àbí etí mi ní gbàgbọ́ ya ni. ó láláwàdà ni kán mọ́ kọ̀ǹpì ara wọn pé iṣẹ́ kí náà ṣe ẹgbọ́n náà ẹja ti ibi pẹlẹbẹ mọ́ ọ̀lẹ̀ jẹjá ò dáadáa ṣé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé ìgbìmọ̀ asòfin lóòótọ́ láríjà aṣẹ́ wọn àbí kán ti ẹ̀ scrap gbogbo wọn ni bàbá ìwọ wọn lẹ ò tán bá fi lè gbọ́ ohun tó sọ yìí wọ́n bínú wọn náà jà mọ́ nǹkan kan. ó dẹ̀ ẹja kúrò mbẹ́ ẹja wa lọ sọ́dọ̀ David Umahi minister of works níbi tẹ́nu rẹ̀ ti ń jó wòròwòrò tó ní òun rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò ẹgbẹ́ òun akẹgbẹ́ òun wípé
káàkiri gbogbo àgbáyé ní kìí ṣe Nàìjíríà nìkan pé kán dáwọ́ agitation dúró pé it is time to end the agitation for a separate Biafran nation pé kán rè parẹ́ nínú dictionary wọn nínú ọpọlọ wọn pé kò sí tó jọ mọ́. Wọ́n ní ó kín ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn nígbà tó ní President Bola Tinubu pé ìṣèjọba rẹ̀ ó ti àdírẹ́sì gbogbo ìṣòro tí ó jẹ́ kínú mọ́ bí àwọn ń gbà yẹn náà fi ń béèrè fún Biafra. So náà include ara rẹ̀ pé wọ́n include àwọn, wọ́n marginalize àwọn, wọ́n integrate àwọn, pé ní ìsìn pé kò sí marginalization mọ́, pé wọ́n ti fáwọn ní inclusion àti integration. Umar said the Tinubu administration has given Indigo what they had sought for decades, not through secession, but through what he described as unprecedented inclusion in national governance and development. When the people are fully integrated, respected, and empowered within the structure of the nation, the dream they once chased through agitation has already been achieved through cooperation. Pé ẹ má agitate mọ́, ṣe ni kẹ́ wá cooperate pẹ̀lú olódò dẹ̀. Ó tẹ̀síwájú, only the push for Biafran secession over the years was born out of neglect, exclusion, and under-representation. But today, the narrative has changed dramatically under President Bola Tinubu. The president has deliberately opened the doors of national development to the southeast. Appointment, policy, inputs, and infrastructure priorities now reflect through federal balance. Gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ìyàwó kíní gan Bianca, ìyàwó ojúkú gan ọmọmọ́ra, wọ́n ti include wọn lóòótọ́, sọ́n include wọn ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ń dìbò kẹ́ẹ̀mẹ̀chọ́nu kẹ́ẹ̀mọ́ pariwo mọ́. Only the southeast had received what he described as his full quota in national appointment. Ìpè federal character pé wọ́n ti include àwọn, citing his position as minister of works alongside other key roles occupied by Igbo appointees in the current administration. Every sector now bears visible Igbo footprints. The emergency of Igbo sons and daughters in strategic position is a testament to this inclusion. Wípé dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ jẹ́ olórí, dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn súnmọ́ ààrẹ, àwọn gbóòórùn ààrẹ ipò tán fáwọn. According to him, this development explains why governments such as Enugu State Governor Peter Mba and other leaders in the region have aligned through inclusion, equity, and concrete development. Indigo are no longer spectators in the Nigerian project. They are co-authors of its future. When justice finds the people, agitation loses its voice. Only you have been justified. Ẹ̀yin ọmọ Igbo, wọ́n ní gbogbo síta tó ń gbogbo ariwo tẹ́ ń pa agitation Biafra. Wọ́n ní ẹ lọ sòwé àgbéjẹmọ́wọ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa Nnamdi Kanu mọ́sí release yẹ o. Ó dáa. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá lọ́ta yín mọ́ o, gbọ́dọ̀ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀yin ọmọ Ìgbò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi o. Ẹ̀yẹ́ kò ń bẹ jáwádé ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA níbi tá a ti rí wọ́n ní ọwọ́ ti ba ìkànnà àwọn ògbólógbò tí wọ́n pé oògùn olóró káàkiri fún àwọn bandits. Mo ní interest nínú ìròyìn. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ àgbẹ̀rẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ pápápá àròjọ Musolókun. Manhunt for 33-year-old Mohammed Sani, also known as Gamboli, finally paid off when NDLEA officers, acting on credible intelligence, traced and arrested him at one of his drug joints in Angwan Fadama Kunta. According to NDLEA Director Media and Advocacy Femi Babafemi, Gamboli has been in hiding after escaping a similar raid in November. But this time, there was nowhere to run for the notorious supply of hard drugs to bandits who operate in Shiroro local government area of Niger State. The NDLEA spokesman also confirmed that officers in Abia raided a clandestine codeine syrup manufacturing company in Osisioma local government area of the state and recovered a total of 9,015 bottles of codeine syrup. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà, ẹja wa lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé o. Lórí ọ̀rọ̀ Àsàrí Dòkúbọ̀ tí wọ́n rúmọ̀ pé ó ti kú, ó lóun ò kú o, ó ní ibi lòun wà, kọ́nà kan lòun wà tóun ti ń jẹ ọ̀pọ̀lọ̀ tí ò ní rú o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ìkànnà àwọn tí ń pera rẹ̀ ní ajàfẹ́tọ̀ọmọnìyàn. Ó ní obìnrin tí ò láǹkù rí báyìí tí ń pera rẹ̀ ní Yéṣùfù Àìṣà pé tọkọ rẹ̀ ò ní control lórí rẹ̀, pé wọ́n máa ń rà pa lọ́kọ rẹ̀, wípé òun wá só ilé òun fẹ́yàn ọmọ Nàìjíríà lọ́jọ́ sí, pé òun lówó òun lọ́lá, èèyàn mélòó ló nírú mọ́tò tó ń ní, èèyàn mélòó ló nírú mọ́sálásí tó ń kọ́ nínú kọ́mpáǹdì òun, pé wá gbẹnu sí ọ̀rọ̀ òun, pé tóun bá sì bẹ̀rẹ̀ pa wàhálà pẹ̀lú rẹ̀ òun kò sẹ́ni tó lè mú òun o, ìgbọ́ kí ìgbà lòun o. Bó o bá sùn ọkàn jẹ̀gbọ̀n òun, bó o bá jí ìjẹ̀gbọ̀n òun lọ́ọ́ jì bá, bó o bá ń rìn ìjẹ̀gbọ̀n òun ní kọ́dà kọ́ máa fò lójú òfurufú ìjẹ̀gbọ̀n òun ní ọ́ bọ̀ fò.
mo ní ìwọ iná Nàìjíríà impunity wa ga téèyàn kan lásán ó ní òun ìṣèyàn lásán bí ẹni pé gbọ́ èrò ọkàn mi ni pé n tóun ṣe ó dárúkọ drone pé Nàìjíríà ò mọyì òun ni. Mo ní ìwọ iná tó mú mi ògì yóò yìí tí ìgbà tán fọn bàálù tán gbé sórí àga ó náà mọyì òun ni òun ṣe drone òun ṣe àwọn nǹkan kan. Mo ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ọwọ́ bọ̀bọ̀ yìí ò mọ̀ nídìí terrorism gan mímu ṣe ń wò yìí ọwọ́ rẹ̀ ò mọ̀ torí bí èèyàn bá ní wọ́n mọ̀ graduate ní láwọn militia tẹ̀ ń wò yìí wọ́n mọ̀ graduate ní nǹkan kan ní tọ́ọ̀sì lọ́rọ̀ wọn negative and positive ni wọ́n yà wọ́n díẹ̀ ni kì í ṣe pé bóyá agbára kúrò lára wọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ ọ̀rọ̀ tó fi ránṣẹ́ sí Aisha náà sì ìṣẹ̀ràn rírọ̀ kò sí ẹni tó lè kì í ṣe èèyàn tán lè dùn kúkú lajà mọ́. I am not dead, I'm alive, I was never shot. Inshallah, I will never be shot. I'm not dead, I'm alive. People really don't know me. So they don't know me, they say all sorts of things and they imagine strange things. There are certain places you cannot see. You don't go see me for there. And anybody who close to me know this thing. So if you say you see me for certain places, it's not possible. I am not dead, I'm alive, I was never shot. Inshallah, I will never be shot. It is Allah that gives power, it is Allah that takes. It is Allah that gives life, it is Allah that takes. It is Allah that has elevated me to become a Malik, a king, a Malik. It is He who will take me down from kingship. There is nothing the imagination of human beings will do. I know you wish me dead, but I'm not going to die. He's strong, healthy. He's very strong, healthy. Nothing can happen to him and nothing will happen to him. As you can see, he is in his parlor, sitting with some visitors. Like I said before, he's very strong, hale and hearty. All this while, I've ignored this character, Aisha Yusufu. I've ignored her because I think her husband must really be a woman rapper. A woman rapper that he tolerates his wife stripping herself in the market square, claiming to be an hijabite. So how can you just go on and feel that you have a standard? There is this feeling, I can speak English. I went to school, I have my children shall get PhD. That's cool where you go. Me no go, my children get PhD. My daughter is selling all over the world. I won't tell her, I won't tell you, honey. My daughter is selling all over the world. One of one. Do you know how many PhDs I've trained? How many people I give scholarship every year? You call your poverty of the mind. You just drop words like this empty one. Win, poverty of the mind. Look at this cockroach. So somebody say, poor man, hungry. I still answer, I don't be poor man. What do you expect me to do, you this woman? I don't want to go to that level. But that your woman rapper husband will allow you, make it run your mouth everywhere. It is high time he sent you away from his house. Because you will bring problem for him. And my own problem, not the end. My own problem is Abainbere. Ebola and Panyar. Ebola and Panyar. Who Abainbere? You go and ask me for what Abainbere is. My problem not the stop. If they sleep self and they look for you. You wake up and they look for you. If they market and look for you. If they hospital and look for you. You are now. If you buy Rolls Royce, even the money we carry, you thief. If you buy me back, if you buy G-Wagon 800, if you buy Defender, that Defender will get. For Nigeria, nobody get that one. Now, waiting Emiratis, the Emir of the Sultan of Brunei, other people they use. One of one. I work for my money, my head. The things that I create. If Nigeria is to celebrate people, they should be celebrating me. It's not only physical. I don't want to talk. If you see the things I create, the things that I make, the things that I make people to make. If Nigeria appreciate things,
I will revolutionize Nigeria. I sit here. Poverty of the mind. You are hiding that, kidnapping people. You are only talking. Me, I didn't only talk. I went to the field. I went after them in my own home. I started in my own home. I got rid of them in my own home. I went to other places in River State. I taught them a lesson. And then I started to expand to other places. Do you want drone technology? You want robotics? You want cannons? What do you want? You want boats? If you see my creation, what I create, what is inside my head, that your cockroach brain, not go fit get that cockroach brain too small. How you go get something? You know how cockroach weather when in the fly? Huh? If Nigerians know me, hey. Ó ṣe fún Nàìjíríà, oníkálukú ló ń lọ́wọ́ agbára, wọ́n sọ̀rọ̀ láúláú. Àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti ní àǹfààní láti halẹ̀ mọ́ ìjọba Nàìjíríà, tí ìjọba Nàìjíríà tán sì gọra wọn sí wọn lọ́wọ́, irú wọn náà wọ́n á halẹ̀ máwọn aráàlú náà tí ò tiẹ̀ yẹ kán gbúrò wọn. Mo rí fọ́nrán kan náà nígbà tí ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ struggle ẹ̀, mo rí bí ṣe ń ṣe, kò tí ì sanra tó yìí nígbà náà, kó jẹ́ rèé kó rèé mójútó ìlera rẹ̀ bó ṣe rí dẹ̀nkùdẹ̀nkù yìí. Ó fanimọ́rọ̀sì rárá, ẹ já sáré wo ìgbà tí ó sì struggle táwọn náà ń béèrè fún òmìnira, táwọn náà fẹ́ dá dúró ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Rufai. Ó ṣe ní ẹjá kan sáré gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. We have Ijaw people, we have Efik people, we have Yorubas, we have Hausas, we have different nationalities. So we cannot make a constitution for ourselves from non-existent people. There is nobody called Nigerian. We are different nations that were brought together, tinkered together by the British colonialists. We want Nigeria to disintegrate. Nigeria is a false creation. It's not natural. It should disintegrate naturally, like Yugoslavia, Czechoslovakia, and the former Soviet Republic. I don't come again. No. It be like say something don't happen. No. It be like say bushmeat don't catch the hunter. It looks like this new move by Fubara has countered Wike. It looks like that too. You know me, it's 1 week, one trouble I start. It looks like that move has countered Wike. Because I'm hearing the River State lawmakers now saying they did not know anything about Fubara's own defection to the APC. It's as if they have used that move to the APC to counter Wike. But me, I trust Wike. Wike na Gama. Blow Gama, I know they fall. Blow Gama, I know they die. Last now, Corona Resurrection, I draw. I know Wike will come back fighting strong. But it looks like in the fight between Wike and Fubara, Fubara is leading 2-1 now with this defection to the APC. I be on that Asian. But last, people see they put on top Wike, say Wike will still win the fight. Say last na draw. But let's see it. Because the thing now is, will Wike be able to use his lawmakers to impeach a Fubara they are both in the same political party? I doubt it. Will Wike still be the leader of the party in the states? I doubt it. This one, Fubara has gone to APC. Is Fubara not the leader of the party in the states? And you see, it's as if Wike has played all his game forward. You remember that song by Naira Marley? It's a go, it's a go, it's a go. It's Wike is a go, it's a go. Fubara is a go, it's a go. Fubara is a go, it's a go. It's a go. You know why? The question I'm asking is this. Will Wike now say he wants to go to the APC? I doubt it. I doubt it. Because he's the one that has bragged to the whole world that is not going to leave. So it looks as though that Wike has executed the plan of the powers that be to scuttle the PDP and be in enmity with his PDP members, and at the same time they've outplayed him by making Fubara joining the APC. So as it is today, President Tinubu can as well work with Fubara if he wants to gain any traction in Rivers. But also, let's stop deceiving ourselves. So it's not by the governor of the state you win elections. So if elections are truly genuine, Labour Party did not have any states governor by the time they won 12 states in that last election. They didn't have any state governor. So it's not by governor. Either if they truly make the votes count to and there's sincerity. So I don't know. Maybe Wike has something up his sleeve. Maybe at this point in time, let's not think a new strategy for Wike. What do you expect Wike to do now to still keep the fight alive? Because in this game of chess, you like say Fubara, you know when they say when you
when you put somebody in a tight corner, when you are playing draft or ayo, they say, Ope. Please, let's look at this matter deeply. In fact, me, I want to set up think tank for Wike now. Because I want to set up even GP tank for Wike. So that we'll be putting all the ideas we have for Wike. Because all of this is just, for the Lion of Obiakpo to be paired to a corner by Fubara, no, it must not happen. For the culture. It must not happen. It must not happen. So please, I want to open a GP tank in favor of Mr. Wike. If you have ideas, you'll be putting it in a GP tank. Because I don't like the way it's looking like Mr. Fubara, Mr. Wike handicap. No, it's not good for the culture. I'm not happy. These matters are affecting me. I want to do meaning. And you know when something is paining me, I have to say it. Now. Give Fubara my pay Wike. So please, let's think for Mr. Wike. What ideas do you have for Mr. Wike? Maybe Mr. Wike can just stand up one time and join the APC. Normal. Taton. Ẹ má jò jábọ́lẹ̀. Bíjó bá ti yá ẹja jó. Olúayé Fújì ló ń sọ̀rọ̀. Awùjalẹ̀ lọ́la ló ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ògbólú Awùjalẹ̀ lọ́la. So please, we must not allow this happen for the culture. Yendeba. But please, Wike camp, don't worry. It is you that will still sing as it is sweet them. It go dey pain us. As it dey pain us, it go dey sweet them. Oh no, they are still going to sing. So the way it has happened now is as if what the pay Wike corner on the master strategy. But I want to open a GP tank of thoughts. GP tank of thoughts. So if you have ideas worth 40 years, very well seasoned ideas of 40 years, 50 years, you know what I'm talking about? Please, we need to give Wike ideas. He needs to fight back. No, because at all I have back pass. But me, I know say this one. Now 1-1 goal, let's draw. The Lion of Obiakpo, we roar again. Team Wike Lawawa, Wike on your mandate we shall stand. Fubara, on your mandate we shall stand. Wike, on your mandate. Fubara, on your mandate. Wike, on your mandate we shall stand. Let's think for Wike. I don't want to believe that Fubara has played him to a political corner. No. Wike is a fighter. Wike is the Lion of Obiakpo. He will rise again and he will take his rightful place. But all the calculation will start. Who will President Tinubu work with concerning Rivers in 2027? We'll see it. Ó dá o, ẹ káàbọ̀ padà lè táwọn fi káde ìròyìn lẹ̀ lónìí. Abala méjì ló pín sí abala A and B. A rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ mú gbọ́ tá a fi káde ìròyìn lẹ̀. B rẹ̀ inú abala ìmbára ilẹ̀ ti gbọ́ wà ń lọ Kwara. Ẹ ti ṣetán pẹ̀lú mi. Wọ́n ní ìpínlẹ̀ Kwara ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́. Bí Ìlọrin ṣe jìnnà sí náà lọ́dọ̀ wọn tó súnmọ́ àlùjọ náà. Wọ́n ní ó ní ìròyìn àti fọ́nrán táwọn èèyàn ń pín kiri níbi tá a ti rí àwọn ọmọ agbésùmọ̀mí afurasí ọ̀daràn tán kọ́ńfẹ́sì wípé Ìlọrin ló gbé mọ́tò fáwọn kìíní kan kásá kìíní kan káwòdì. Wọ́n dárúkọ Victor kan. Àwọn èèyàn náà ní Victor yẹn. Jọbí ẹni pé òun ló gba ìbọn lọ́wọ́ wọn lọ́jọ́ sí kìíní kan ṣe wọ́n sá distance ara wọn wọ́n ní kò kà wọ́n ní àwòtí náà ti mú wọn wọ́n ní èèyàn kan nú wọn tó ti fìgbà kan jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin bẹ̀ Moshood Bakare wọ́n lòun ló ti wá ara wẹ́ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba àpapọ̀ wípé kán mọ̀ dá Ìlọrin lóhùn o wípé kán mọ̀ dá Kwara lóhùn pé kán kíjọba wa mójútó mu níjọba o ìjọba wo lẹ̀ ń pè ìjọba tí ò lé àwọn tán fura sí ìbọn pariwo lé mẹ́ta wálé lórí látijọ́ ṣé ìjọba dáhùn sí ìjọba tí yóò sọ nǹkan kan sí lájọ ilẹ̀ wa ń pe ìjọba sí ẹ jẹ́ mójútó ọ̀rọ̀ ara yín ṣùgbọ́n àwọn agbẹnusọ ìjọba náà sá ti sọ̀rọ̀. Ìkànnì wọn ni Chief Press Secretary Rafiu Ajakaye ó dismiss allegation yìí ó ní òfúùtù fẹ́ tẹ̀ ni ó ní irọ́ ọjọ́ kejì ọjà. Anyone who understand Hausa will see that the fellow said they got weapons from Abuja. How is Abuja synonymous with Kwara? Ajakaye queried. Ṣùgbọ́n aṣòfin tẹ́lẹ̀ wá ní it's a very disturbing to hear that criminals when arrested are alleging that the state government is aware of involved in activities. Ẹnu ti fẹ́ mọ́ ọkùn Kwara jù lọ́jọ́ sí náà táwọn olè kan rí ìjà lábẹ́ ìṣèjọba èèyàn kan tí ì ṣe Abdulrazak tó wà Venice. Wọ́n bá mọ́tò ìpínlẹ̀ Kwara lọ́wọ́ wọn plate number ìpínlẹ̀ Kwara ó sì wá jẹ́ ó dá ẹjẹ́ àpàlẹ̀ ìròyìn mọ́ lónìí dágbére lórí ìròyìn tòní eléyìí ò lè make sense à ṣe rí interview tí mo ṣe pẹ̀lú Commissioner of Communication gangan
tí ẹ̀ jẹ́ wípé nígbà tí èmi náà tún interview yẹn gbọ́ mo rí pé mi ò béèrè àwọn question kan torí timing ni wọ́n ń kánjú wọ́n wà nù mọ́tò ni ẹ sì mọ̀ pé ọwọ́ wọn ìdílẹ̀ kì í sí táìmù fún wọn lọ títí tí so èmi náà sáré mo sì prepare àárọ̀ ni mo ṣe interview yẹn mo ń fọnu lọ́wọ́ ni mo kàn ní kí n try ẹ̀ wò so mo kàn ṣe pápápá ni ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ ká gbọ́ èsì tán fi dáhùn nínú interview yẹn náà kọ̀ǹkọ̀ wọ́n sì concede sí mi lọ́wọ́ torí létà wọn kọ́kọ́ dìnnà ìpè rárá o kò jọ́ o ṣùgbọ́n mo bi wọ́n wípé mọ́tò tán náà rí lákàtà wọn tí yín tán fi ń patrol bó ló ṣe jẹ́ kí ni patrol kí ni wọ́n ní kì í ṣe páwọn ò mọ̀ wọ́n rí lóòótọ́ wọ́n náà wọ́n wà lára àwọn vigilante tán kó pọ̀ mo náà fúlàní nínú o tán kó pọ̀ wọ́n ní ẹ káwọn mọ̀ sọ pé fúlàní léèyàn kan kí nílé ẹ mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ́lẹ̀ wọ́n máa gbèsè ara wọn lẹ́yìn ṣùgbọ́n èèyàn mímọ̀ tèmi lélẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹni tẹ́ ń wo èèyàn gidi ni ẹ o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé politician lọ́rọ̀ kan ẹja lọ bá àyá ni ó yanjú ọ̀rọ̀ èmi ò mọ̀ fi lè dágbére lónìí áfírí pàdé lọ́la o yóò yá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ ojúlala kan fi sọ̀rọ̀ ẹja máa pariwo léèyàn lórí o torí náà kọ́ wípé mọ́tò tí wọ́n bá lọ́wọ́ wọn tó fi ń ṣe patrol náà gbé fún wọn ṣùgbọ́n nígbà táwọn ti rí wípé wọ́n ti digress kúrò ní sẹ́tàn ràn wọn ètò ààbò la ní kán wá mójútó kán darapọ̀ máwọn JTF nígbà tán sì ti digress kí ló tẹ̀ wá gba mọ́tò wọn náà ti gba mọ́tò lọ́wọ́ wọn ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tí ń rò yẹn kò kan àwọn pé ìbọn sì rèé àwọn ò lágbára àti wọ́n ṣàṣàlàyé bóyá yóò yẹ ẹ̀yìn ẹjẹ́ àjọ mójú ajé kò ní sọ lábàlẹ̀ ń bára ẹ̀. God bless you, I love you, I see you tomorrow by God's grace. Ire tójú owó rí láàárín o ire kábíyèsí àyọ́yá abalẹ̀ ń bára ìpọ̀n gbé wa débẹ̀ ní sóòsì. Ó dá commissioner for communication ní Kwara ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n wà lórí aago wa ẹ gbọ́ gbogbo èsì tí wọ́n fi dá wa lóhùn lórí àwọn agbésùmọ̀mí àwọn afurasí bandit tàn mú lánàá same thing náà ni gbogbo wọn wọ́n ń jiyàn gbé wọ́n ń sùmọ̀mí bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ń gbé sùmọ̀mí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ bandit 3-1 ni wọ́n fẹ́ jẹ́ wa ní ìhù torí ìbéèrè tá a bí wọ́n ẹ gbọ́ kí lẹ lè sọ fún wa báwo lẹ ṣe lè clear ọ̀rọ̀ yìí fún wa torí àwọn agbésùmọ̀mí nípa ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu wọn gbogbo ayé ló sì ti gbọ́ wọ́n ní vehicle mọ́tò kan wọ́n ní wọ́n bá lọ́wọ́ wọn tí yín sì ní oníkọ́lá sì ti ń gbọ́ sítórì wípé wọ́n ń bá mọ́tò ìpínlẹ̀ Kwara lákàtà àwọn afurasí àti gbọ́ lábẹ́ ìṣèjọba ẹnìkan rí eléyìí náà báyìí kí lẹ fẹ́ sọ fún wa lórí ẹ̀ àti wípé bó ló ṣe jẹ gangan. Okay, so just a minute, sorry, because I'm in the car. Okay. What should I call back? Well, information I want to give you, but I want to give you with details. Okay. Yeah. Okay. So that's what I'm trying to. So yes, okay. So the direction that is going out is, people just come up with different narratives. Okay. So one is that we did not arrest any armed bandits in Ifelodo. Okay. Contrary, Ifelodo is the local government in the state. Yeah. Contrary to what everybody is saying that they arrested some people in Kwara State. No. Okay. Now the video in circulation, if you understand Hausa very well, they said that the vehicle was given to them by Iroyin government. Yeah. And they received the weapons from Abuja. What did Daruko Victor? So first and foremost, even the army itself did not ever report any arrest in Kwara. That we arrested these people. If army arrests some people in a particular location, they will give information about it. Okay. And as a commissioner for communication, you will be in the know. I will have this. Exactly. So these people were arrested in Auchi, Edo State. Not even in Kwara State. Okay. Then number two. The intelligence report in here. Yeah. Okay. So number two, the government cannot arm anyone with AK-47. We don't even have the power to do so. Giving out weaponry is strictly for the armies, not by any state government.
Now there's a van, there's a car that is going around. The car belongs to somebody. Yeah. The car was given to those vigilantes initially deployed to Ifelodo to strengthen the How? You know, there's a vehicle. That everybody's putting around. Look at the vehicle. Yeah, it was given to them when they were initially deployed to Ifelodo. Okay. In fact, there is another additional kinní táwọn èèyàn ń sọ wípé that Victor tó ń dárúkọ yẹn wípé òun ló withdraw ìbọn lọ́wọ́ wọn sometimes kó tó di pé wọ́n lọ pa àwọn bandits lọ pa wọ́n ní ṣèfẹ́lódùn náà ni because there was a time tí wọ́n náà withdraw ìbọn. So I just need you to clarify this as the person that is. I'm clarifying the information I have. Credible information. Hearsay. Exactly. The information I have is that the local baton, this vigilantes, what you call the local government, but they refuse to return our vehicle. Okay. So they now tracked them to Auchi and they arrested them with the vehicle. If you notice, to show you that they are vigilantes, they said that they used to go on patrol. On patrol, he kept mentioning it. Yeah, because they were vigilantes who now they deviated from the job they were given. And so we had to retrieve our vehicles back. It's clear. It's clear. Now, so we don't want a situation whereby people will just come up with misinformation because Quora is in the news. See, if we always want people, like now that you're reaching out to me, you're hearing it from me. Exactly. I'm giving you the information. You understand? But because of the sensitivity of security and the sensationalization of it, everybody is just saying all sorts. Anyways. Exactly. So now we are waiting for, we are working with security agencies. We're working with the Office of the Security Advisor. We're working across, we have battalions that were deployed to the states, special forces. These abductions are pockets. They're not like everybody in the state is not safe. I live in Ilorin. You can't live outside Ilorin. You're a commissioner. Exactly. I can't even live outside the state. I go to the Kwara North. I go to Kwara South. Anyway, for the benefit of doubt, a specific information àbí kẹ́ mọ́kàn wọn balẹ̀ wípé ẹ ń ṣiṣẹ́ lé lórí o. Mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ sí yín lẹ́nu. Ẹ kàn bá fún wọn ní information ń sìn tí a ti mọ̀ wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ vigilante tẹ́lẹ̀, wọ́n dẹ̀ fẹ́ lọ fi. Torí ìgbà kan fẹ́ kó bá yín lélẹ́yìn sí mọ́tò yín náà lọ fi dáràn, wọ́n dẹ̀ tún dárúkọ Ìlọrin. So ó máa dá kẹ́yìn gan as a commissioner kẹ́ press on this issue so that the clarity will be shown. And I trust you. I know you before now. So, thank you for giving me this opportunity. Number one, I did a press release yesterday, officially now. Yeah, because of we were inundated with different kind of situations. People are saying all sorts. But if we need vigilantes deployed to the states. But now we couldn't, they deviated from what they were deployed for. So, of course, we had to retrieve our asset, which is our official vehicle. At least we were the one, we provide logistics, that is giving them vehicles. Ẹ máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ o, torí ẹ máa mú wọn o, ẹ máa bá wa mú wọn. No, I think ṣé bí wọ́n ti arrest wọn. A lot of arrests are going on. A lot of things are happening. Sure, you understand? And this way, people are, different kind of news are coming up. A lot of things are happening. Sure, you understand? Okay. But I want to tell people, Kwara is relatively safe. People should stop. The truth is that, but the more you keep on saying all sorts that are not true, you're just placing fear in people's mind. And the fear you're placing is not out of fear. There's nothing. The security forces are working. We're working. See, my brother, I have been up since 2:30. We are monitoring intelligence. We are monitoring things that are happening. We don't want our state to. Kwara is a peaceful state. Unfortunately, stuff happen.
Of course, it is a time for everybody to be security conscious. No affluent living. Don't come and be throwing money up and down. We know the economy of the world. Don't come and be throwing money up and down to allow bad boys to come and chase you down. So any káwọn ará Kwara máa bọ̀ nílé. Ẹ má bọ̀ nílé. Ó dáa o, ẹ̀yin ará Kwara ò ní kẹ́ máa bọ̀ nílé o. If you are teba lọ CBT, teba lọ see exit and entry point of Kwara. If I tell you the influx of people who come into the state daily, I was in the airport this morning to receive the former vice president, Professor Oshibajo. Okay. The aircrafts coming into Kwara, leaving Kwara are full. We have 3 airlines now coming into this thing. If Kwara is not safe, why would people be coming in? People who are coming in at the motor parks. Because you pass the motor park to go to pass motor parks to go to the airport. There are CNG buses that have a depot here in Kwara State. They have where they used to load. There is no bus as in àwọn èèyàn ti load wọn ti lọ láàárọ̀. Bet àwọn èèyàn lo títì mọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n orí ẹ̀ náà lọ. Àwọn èèyàn lọ títì ṣe bí mo lọ títì mo yìí lọ s'Ógbómọ̀ṣọ́ ní weekend now. Pẹ̀lú ọlọ́pàá. Ọlọ́pàá mélòó lọ́lọ́pàá ṣe bọ́n ti withdraw ọlọ́pàá. Táwọn wo lẹ wá ń lò ń sìn? Àwọn ọlọ́dẹ. Àwọn ọlọ́dẹ. Of course, alọ́lọ́dẹ Kwara kò sí pé alọ́lọ́dẹ. Our vigilantes are actually doing a lot of work. Àwọn ló mọ terrain, àwọn ló ń wọgbó. Àwọn kan tó tiẹ̀ pa níjẹta, àwọn bandits kan tó ń pa, àwọn làwọn vigilante ló pa wọ́n ní Borno. So why ti state náà ò ṣe kúkú but ẹ̀yin náà wojú lẹ̀ dáadáa báyìí àwọn kan lè gbé ọkọ̀ fún tẹ equip tí wọ́n lọ dáràn yìí o. No, any sùúrù. Àwọn tẹ́ gbọ́kọ̀ fún, they were deployed to the state to be part of the security forces. Fulani ni wọ́n àbí. And the state provides. They're not Fulani now. Because somebody doesn't speak Yoruba does not mean they are Fulani. I speak Hausa fluently. I know. Ṣáàfin ṣe voice over nígbà ẹnu studio. So a lot of people just come and just say, oh, this person, they just say Fulani ni, Igbo ni, Onse Yoruba, Tapa ni. We should stop all that things. I would like to jump off now. I have a meeting for 10. I'm supposed to jump into. Okay. Because Thank you so much. Thank you so much for your time. I will send the link to you when we do the news tonight. Okay, I can also send you a copy of the press release that was done yesterday. Okay, you can do so. Yeah, Thank you so much. Have a Thank very you good very day. much. Yeah. Uda, kálára yìí dáadáa ni tí ì sì pé wọ́n kanjú torí táìmù yẹn gangan ni èmi ṣe ń sọ jẹ́mi náà ṣe é jí tí mò ń fọnu lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n táìmù yẹn ni mo ṣe ń jíjà bò wípé wọ́n tán bọ́ńdà ọ̀rọ̀ ti fẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yìn èèyàn wa bó lẹ ṣe rí sí wọ́n ti gbà pa àwọn ni mọ́tò àwọn gba mọ́tò lọ́wọ́ wọn mo sì sọ fún wọn mo ní àrẹ́sì wọn o wọn náà ti àrẹ́sì wọn ìgbésẹ̀ ló wá kú báyìí àwọn wò ní ìsìn tán ti gbà wípé àwọn mọ̀ wọ́n lóòótọ́ wọn ní kì í ṣe inú Kwara náà ti mú wọn wọn ní Auchi náà ti mú wọn tí ó wà jẹ́ kẹ́yìn gangan gbégbèsè gidi rèé pé àwọn tẹ́ ẹ ránṣẹ́ yín lẹ́rán wọn ń ṣẹ́ pé kán máa patrol tó ló ń sọ nínú fídíò yẹn páwọn ń patrol ni ẹ̀yin náà sì ní bí n bá gbá Hausa dáadáa àwa tún fẹ́ dá padà sọ́dọ̀ yín báyìí bóyá àwọn ò tún wọn pè ní ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe kàn náà wo fídíò yìí àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Kwara Commissioner of Communication yín la gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yẹn èèyàn mi ni àti mọ́ra ti pẹ́ ó kàn jẹ́ pé pẹ́ tá a ti sọ̀rọ̀ nígbà tọ́rọ̀ ìwà ṣẹlẹ̀ lọ́kàn mi ṣe sọ wípé ẹni ní commissioner jẹ́ ń já gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ so ẹ jẹ́ àfi ṣe gbígbọ́ báyìí so ti eyín gbogbo ìbéèrè tá a bá tún fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn tí ó fi jẹ́ kàn náà jíńjà wípé kí ní àkóbá ni ó jẹ́ fáwọn torí wọn náà kọ́ náà rán wọn ṣe oṣù nítorí wọ́n ní iṣẹ́ tán rán wọn kọ́ ni wọ́n jẹ́ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àwọn náà gbé mọ́tò fún wọn tó fi ń patrol ṣùgbọ́n wọ́n láwọn kọ́ láwọn kó ìbọn fún wọn ṣùgbọ́n ẹni tó bá rán èèyàn níṣẹ́ patrol náà kí lẹ wá kó fún wọn àbí lórí ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí náà sáni àti bandit ìyìn lẹ rán wọn sí àwọn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nìyẹn kó tó di wípé wọ́n ní ẹ mọ̀ pé wọ́n máa busy ẹ sì gbọ́ tán nínú mọ́tò náà wà so it was not a well coordinated
interview asáàrí díẹ̀ yọ ń bẹ̀. Ìbéèrè tó wá wà lọ́kàn mi àtàyà ni wípé nígbà tẹ́ rán wọn ṣe patrol ṣé kankan mọ́ patrol kiri ni ibi tó ti ń patrol tán bá wá rí ọ̀daràn tó gbébọn dání kí lẹ́yìn gbé fún wọn kàn fi defend ara wọn ẹ ṣàgbé nǹkan kan fún wọn. Ó dùn mí gan ká ní aráàyè dáadáa ni a kàn ra mọ́ ju question yẹn síra wa ni a mọ̀ jù síra wa ni a mọ̀ jù síra wa ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá ń fòye gbé gbogbo ìwọ̀nba tán sọ náà ẹ gbọ́ ṣé ká gbà bẹ́ẹ̀ ṣé ká mọ̀ wòran. ṣùgbọ́n ká tó wá mọ́ lọ mo tún ṣe kòǹgẹ́ interview tán ṣe é ṣe ní ọ̀wọ́ alẹ́ yìí àárọ̀ lèmi àti wọ́n sọ̀rọ̀ lórí aago ṣùgbọ́n mo tún bá interview mi lórí TVC mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká gbé síra wọn àwọn náà ń sọ̀rọ̀ yìí láì bó tiẹ̀ jẹ́ pé tẹlifíṣàn wọ́n mú fídíò wọn bí ohun wọn lẹ́gbọ́ lẹ́ẹ̀kan èmi kọ́ mo ṣe interview èlé ẹ jẹ́ àgbọ̀n tán sọ̀ ń bì. Before we talk about the investigation, at no point were these bandits arrested in Kwara State. They were arrested in Auchi, Edo State. And this has been made clear because there is no security agency that had told us there was any arrest made here in Kwara State. Of course, investigation is ongoing. These people, they were former vigilantes who were deployed or seconded to Kwara State to assist with the security situation we had. And of course, they were equipped. We provided the vehicle that they used in terms of moving around. And if you listen to the video very well, if you understand Hausa, they agreed that they were part of the patrol, which means they were vigilantes who were deployed from the federal government to help us out here in Kwara State. So on no point did we ever give them arms. What we provided for them was logistics, and that's the operational vehicle. And after they had left, the local government requested for the vehicle back, and they didn't return it until they were tracked, because it's an investigative story. They were tracked and they were found in Auchi, Edo State. Okay, so what about, you mentioned that they've left the local government since they held the situation, but from your own statement, you also mentioned that this the LGA have repeatedly complained to relevant authorities that its van was not returned to its pool, of course, looking at the fight against terror and all of that, and you are urging for enhanced interagency coordination. How is that going so far? Yeah, so, the thing about security issues is that it requires collaboration, not being sensational about it. And there are lots of interagency collaborations that we are embarking on here in Kwara State. Of course, Kwara State had its challenges, but it's been under control right now. And one of the things the government had to come out to talk about is to dispel the misinformation that is going around, that the government is arming the bandits with weapons, which is totally false, and it's very untrue. And the government will always tell you the facts. We will always give the facts, because when people know facts, there's less panic, there's more trustworthiness from the government to the governance. So what we're trying to do is that we understand there was a situation which is under control, and we're awaiting investigation also from the security agencies, that's Nigerian Army and the Combined Security, that will give us updates of people who were arrested, where they are from, and who they really are. Well, according to the video, the security operatives interrogated them regarding the source of the ammunition, and they mentioned, I would like to quote, "We have been here for quite a while. We are using the vehicle for patrol," and they said, the suspect said in the video that Iroyin government, in pidgin parlance, in local parlance, Iroyin government didn't give us this motor and the weapons. They were the ones that gave us the rifles. Okay, so let me clearly state, the state government has no power to arm any individuals with weapons, AK-47, any kind of weapon. Then the Kwara State government does not even give weapon to anybody. So where is all of this coming from? No, the suspect, okay, if you look at it, I speak Hausa, I understand Hausa. They said Iroyin government. It is not Iroyin government. This claim is legally impossible and very, very incorrect. Like I said, they were deployed to the states, and we gave them operational vehicle. And they went away with the vehicles, and we were retrieving the vehicles. To tell you that they were seconded, they said in Hausa they were on patrol, which means they were part of the squad, the vigilante that is helping us to combat insecurity. Now they defeated for what we wanted, and we retrieved that. We wanted our vehicles back. Because, if you see a government vehicle, you wouldn't stop them. So that was their clearance. And we didn't want Kwara State to be out there as being supporting bandits. No, the government does not and will not support any bandits. Okay, so we retrieved our vehicle back. Okay. So quickly, before I let you go, because I'm aware that we're out of time, in just a few seconds, what would be your message to the people of Kwara State, the people there, because security issues are becoming, you understand what the situation is as regards security in the country. What will be your message to your people? Kwara is safe. We thank all the residents for the vigilance and cooperation. Then we encourage them to only get official sources, quote official sources. Only get your information from verified official sources. Ó dáa àti gbẹ́kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ kò yàtọ̀ síra wọn, ṣùgbọ́n ìbéèrè wà lọ́kàn àwọn èèyàn wípé àwọn tí ẹ gbé ọkọ̀ fún
sọ́kọ̀ nìkan lẹ gbé fún wọn ṣùgbọ́n tó múnú mi dùn náà ni pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ àbí ẹni mo wó àwa ó lọ á gbìyànjú á gbọ́ lẹ́nu oníkàn gangan tá a ti mọ́ gbọ́ pọ̀n. nítorí ẹ̀ nínú ìròyìn wa bá ń bẹ̀ ní àwa ìfigbá kan bọ̀ kan nínú gbogbo ibi tó bá ṣẹ́kù sí gbogbo ìbéèrè tí bá ń jẹ ọlọ́kàn yín báyìí bá tún wà tá a bára ìbọn sọ̀rọ̀ á bí wọ́n léèrè ṣùgbọ́n wọ́n ní ká mọ̀ gbìyànjú pé gbogbo ìròyìn tá a bá ń gbọ́ ká mọ̀ gbọ́ from the source. wọ́n ní kì í ṣe Kwara náà ti mú wọn, wọ́n ní Auchi lọ́wọ́ ti bà wọ́n, àwọn náà sì ti ń wá wọn, ìrànlọ́wọ́ ni wọ́n ṣe fáwọn tí wọ́n fi rí wọn mọ́. wọ́n ti gba ọkọ̀ àwọn lọ́wọ́ àwọn o n tó bá kù tán fẹ́ gbà tí àwọn yẹn bá sì kò dání torí n tó mú àwọn yẹn gbé ọkọ̀ sá lọ àjẹ́ wípé wọ́n ṣe trust. àwa náà sì ti rọ̀ wọ́n nínú interview tá a bá wọn ṣe directly wípé kán jọ kán bá wa fẹnu kán fojú sí kán mọ́kàn dá àwọn tán náà mú wọn. ẹ sì mọ̀ pé tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ ètò ààbò ó ní jurisdiction, ọlọ́pàá kan ò lè wọnú state kan wá mú ọ̀daràn láì gba àṣẹ. so nídìí èyí kan jọ bóyá kan bá wa lọ sí Auchi ni tàbí kan ká mọ̀ retí update láti iléeṣẹ́ ológun náà ló jẹ́ pé àwọn ọmọ ológun ló mú wọn àbí bó lẹ́sẹ̀ arrest èèyàn náà tẹ́ẹ̀nì jẹ́ kán mọ̀ wípé arrest èèyàn nínú Kwara ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe inú Kwara náà ti arrest wọn wọ́n nínú Auchi ni àwa mọ̀ wò bóyá gómìnà Auchi tàbí ìjọba ìpínlẹ̀ Auchi bóyá àwọn náà ó fẹnu sí ọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ti dárúkọ àwọn náà sí. àwọn ti Kwara wọ́n ti yọra wọn báyìí wípé ọ̀rọ̀ mọ́tò nìkan ló kan àwọn sì ti gba mọ́tò àwọn bóyá Auchi náà ti wá gbà bọ́n bóyá Auchi náà gbà lọ sí Àbújá ó yẹ kí wọ́n mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bá a dà. èmi rò wípé kọmíṣánná ti yanjú ọ̀rọ̀ wọ́n ti kó gojá lórí ọ̀rọ̀ yìí wá sì jí kó bá tí question mi ìbá wà tá a fẹ́ bí wọ́n báyìí ẹ̀ bá yọ bá tún pè wọ́n tán bá dáhùn torí èmi sì ní 1 or 2 questions. gbogbo question tẹ́yìn náà bá wá ní ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá ń kọ́nu comment section so that anytime tí n bá tún ráàyè láti ṣe follow up pẹ̀lú wọn torí àwọn náà wo program yìí kí n lè rántí béèrè lọ́wọ́ wọn kán lè mọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn lẹ bí wọn o. a ní rí ìjọba ìlànà àbálẹ̀ ń bára yìí o ṣùgbọ́n ọpẹ́ ní fọ́lọ́hún tán ti ẹ̀jẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ lọ bá a bá tún wá ráàyè bá wọn sọ̀rọ̀ míì bóyá àwọn náà ti múra wọ́n ti wò sóyè wọ́n ti múra wálẹ̀ àwa àmọ́ ibi tọ́rọ̀ ń lọ nítorí àwọn gangan ni agbẹnusọ fún gbogbo Kwara State. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí tọ̀dọ̀ àwọn blogger onísọnù wípé àwọn náà máa ń gbèrò ìfò gan-an ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn retí ìgbésẹ̀ wọn ẹ̀yin ọmọ Kwara wọn ti ní ẹmọ bọ̀ nílé o àárò ń rí bára wa sí o á pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. God bless you and I love you.